unatoka Mbeya. Hii ndio hadithi ya Songwe, kwamba ule mchere tunaambiwa unatoka Mbeya ni upotoshaji wa taarifa. Unatoka Msamba, Kamsamba, Songwe. Sasa tunakwenda Mbeya kwa wenye Mbeya yao, na huyu si mwingine ni kada kindakindaki. Comrade huyu anataka kutuambia nini kuhusiana na Mbeya? Hadithi, njoo Mbeya hadithia. Na tumepata taarifa Mheshimiwa Rais anaangalia, anasikiliza hizi hadithi. Kwa mujibu wa simu niliyopokea kutoka mawasiliano Ikulu, anasema amependa hadithi za mikoa yake. Twende tukasikilize Mbeya. Wana Mbeya, hadithi njoo utamu kolea. Mbeya hadithia, wana Mbeya wewe, hadithi njoo utamu kolea. Mbeya hadithia, wakukaja, hadithi njoo utamu kolea. Mbeya hadithia, wana Mbeya ye, hadithi njoo utamu kolea. Mbeya hadithia. Mjomba, kwanza nikupe salamu za kutoka Mchomoro na Mtumbo. Kule ndo nyumbani kwako. Kule Lindi kwa dada Telaki ni nyumbani kwa jirani, na huo ndo ukweli, hata Kanali Thomas amethibitisha. Na mdogo wako ndio ananitunzia kashamba pale Mchomoro. Mjomba, leo tumekutana hapa kwa ajili ya swala la afya. Afya ni mtaji mjomba. Naomba niseme maneno yafuatayo. Anayekupa afya ndio anakupa maisha. Rais Samia ametupa maisha wa Tanzania. Lakini jambo la pili, pale Mbeya tuna miradi mikubwa ya afya mjomba, tukianza na kituo cha afya, vituo vya afya zaidi ya 22 vyote vinatoa huduma ya upasuaji. Hapo zamani wananchi walikuwa wanatembea zaidi ya kilomita 100 kutoka kambi Katoto wilayani Chunya kuja kufata huduma ya afya Chunya mjini. Kambi Katoto ni mpakani mwa mkoa wa Singida na mkoa wa Tabora. Kwa hiyo wananchi walikuwa wanaenda Tabora au wanakuja Chunya mjini kilomita 200. Leo hii Mheshimiwa Rais huyu wa awamu ya 6 amewafuta machozi wana Chunya, wana kambi Katoto. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais. Mjomba, nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipomshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia. Leo hii tuna hospitali kubwa ya kanda ambayo ina jengo la mama na mtoto ninaloweza kuhudumia wananchi zaidi ya 200 kuwalaza kwa wakati mmoja kina mama, amba hapo nyuma kulikuwa na vifo vya mama na mtoto, rate yake ilikuwa kubwa. Lakini leo hii huyu mama ametupa afya, na sasa unaweza kujifungulia, mwanamke anajifungua na mume wake yuko pembeni akishuhudia. Hayo mambo ni makubwa sana ambayo ameyafanya Mheshimiwa Rais wetu. Mjomba, ukienda pale jiji la Mbeya, Mheshimiwa Rais wetu ametupa zawadi. Zawadi hiyo sio nyingine, ametupa rais wa IPU duniani ambaye sio mwingine Dr. Tulia Ackson, ambaye jana nadhani mmeshuhudia ameshinda kwa kishindo kule Angola. Hiyo ni zawadi ambayo Mheshimiwa Rais ametupa wana Mbeya na Watanzania kwa ujumla. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais. Lakini pale Mbeya kuna hospitali ya wilaya ya Igawilo ambayo imejengwa kwa zaidi ya bilioni 6. Hizo fedha zote Mheshimiwa Rais amezitoa. Nipo kwenye afya. Ukienda wilaya ya Kyela tuna hospitali kubwa inajengwa. Tukienda Chunya kuna hospitali kubwa inajengwa. Ukienda Mbarali hospitali kubwa imejengwa. Hakuna wilaya ambayo imeachwa kama yatima kwa mkoa wetu wa Mbeya. Wilaya zote zimekuwa na hospitali za wilaya, na wamepelekewa mashine za x-ray, wamepelekewa na mashine za kuhakikisha kwamba tunapata matibabu bora.
pamoja na hospitali ya kanda. Sasa tuna mashine ya MRI ambayo Watanzania wanajivunia rais huyu wa awamu ya 6. Nimalizie mambo machache tu. Swala la ubwabwa tunaokula humu ndani, zaidi ya asilimia kubwa tunakula mchele kutoka Mbeya, lakini Mbeya tunazalisha mchele mzuri kutoka wilaya ya Mbarali, lakini na kutoka wilaya ya Kyela, ambapo sisi ndio tumemzaa mkoa anaitwa Songwe. Sisi hatubishani na mtoto wetu, bali tunaendelea kumlea. Tunamlea kuhusu pale Kamsamba ambapo anazalisha, lakini rais huyu wa awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan ameleta bilioni 100 kwa ajili ya ujenzi wa mabwawa na miradi ya umwagiliaji kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wa zao la mpunga ndani ya nchi ya Tanzania. Hivi sasa baada ya mwaka mmoja, miaka miwili, Tanzania inakwenda kuwa miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa zao la mpunga, hususan kwa mkoa wa Mbeya. Tunakwenda kuzalisha zaidi ya tani 2,500,000 mpaka tani 3,000,000. Hayo mambo yote yanaletwa na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Sijazungumza njia 4 ambazo Mheshimiwa Rais amejenga ndani ya jiji la Mbeya, the Green City. Lakini pia sijazungumzia masuala ya kupandisha bei ya zao la tumbaku kutoka dola 1 mpaka dola 3.5. Hayo yote ni kipindi hiki cha serikali ya awamu ya 6. Dada yangu wa Tabora hayo. Lakini pia ndugu zangu, sisi wana Mbeya tunasema hatuna mbadala. Tuna Rais Samia Suluhu Hassan na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Tunampa kura za heshima, sio za kishindo, kura za heshima wilaya ya Chunya, wilaya ya Kyela, wilaya ya Rungwe, wilaya ya Mbarali na wilaya ya halmashauri ya Busokelo na kadhalika. Lakini la mwisho, tuna zao la pareto ambalo duniani Tanzania ilikuwa ni ya pili. Mheshimiwa Rais Dr. Samia ameipeleka zao la pareto kutoka nafasi ya pili mpaka nafasi ya kwanza duniani kwa kuzalisha tani 6,000, ambapo tunamwacha Australia kwa kuzalisha tani 7,200, tunamwacha Australia tani 6,000. Haya yote kipindi hiki cha Rais Samia Suluhu Hassan. Tumpe maua yake Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, nikiendelea kuongea mengi hapa nitawakera wale wengine wa upande wa pili, lakini wape salamu kule tumetulia na Samia na Dr. Tulia. Kazi inaendelea. Asanteni sana. Hadithi 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 utamukolea Mbeya hadithia. Wana Mbeya oi. Hadithi 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 utamukolea Mbeya hadithia. Hey Mbeya. Hadithi 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 utamukolea Mbeya hadithia. Singida miaka 60 sasa, wenye umri wa miaka 60 Mjomba, hakika leo ni siku nzuri, siku ya furaha. Mjomba, tulivyopata uhuru wa Tanzania tulikuwa na maadui watatu. Wa kwanza akiwa ujinga na umaskini. Mjomba, Rais Samia alivyoingia madarakani ameshughulika vya kutosha na maadui hawa watatu. Adui maradhi mkoani Singida anatokomea kwa kasi kubwa sana. Singida mwenyewe umesema tuna miaka 60, lakini mjomba, unajua mambo makubwa yaliyofanyika mawili yakafanya nchi tetemeke alianzia Singida. Mwalimu Nyerere alikuja Singida, alivyotoka Singida akaanzisha Azimio la Arusha. Azimio la Arusha liliandikwa Singida. Rais Mkapa akaja Singida,
Alivyotoka pale akaanzisha TASAF. Kwa unaweza ukaona kwa umri wetu tumefanya makubwa. Mheshimiwa mjomba, Mheshimiwa Samia, leo kila wilaya, kila halmashauri ya mkoa wa Singida ina hospitali ya wilaya. Kila halmashauri ina hospitali ya wilaya. Leo Singida kila wilaya ina vituo visivyopungua 8 vya afya. Leo Singida katika vijiji 441 zaidi ya vijiji 390 vina zahanati, na yote haya yamefanywa ndani ya miaka miwili. Leo Singida tunajenga hospitali kubwa ya kikanda kwa zaidi ya bilioni 19, yanafanywa wakati huu wa awamu ya 6. Mjomba, tukianza kusema ni mengi sana. Mjomba, afya, ili vifaa hivi vinavyoletwa vifanye kazi vizuri, sababu ni vifaa vya kisasa, lazima kuwe na umeme. Mjomba, leo Singida tukifika Desemba mwaka huu kila kijiji kitakuwa na umeme, na yote haya yamefanywa ndani ya miaka hii miwili. Hakika Rais Samia tulisema pale kwetu kwamba tuna deni naye. Mjomba, nimewasikia wenzangu wakisema kuhusu kilimo na Singida nao, ukiangalia kwenye fedha za kigeni tunatumia fedha nyingi sana kuagiza mafuta ya kula hapa nchini, lakini toka Mheshimiwa Rais Samia ameingia madarakani alitoa maelekezo maksusi na Singida tumeanza kuyatekeleza. Ni kilimo cha alizeti. Alizeti iliyozalishwa msimu uliopita 50% imezalishwa Singida, na mwaka huu tunataka tufike 70%. Kwa yanayofanyika Singida ni makubwa sana. Mjomba, tulisema juzi na wewe ulikuwepo kwamba tuna deni na Rais Samia, lakini tutamlipa kwa installment 2, maana huu ni mkopo. Installment ya kwanza tutailipa mwaka 2024 mwezi wa 11. Tutamchagua kwenye vijiji na mitaa wagombea wa CCM wote kwa 100%. Lakini mwaka 2025 tutamalizia deni letu, kwa sababu tutakuwa tumechelewa kulipa, tutalipa na interest. Tutamlipa Samia, tutamchagua kuwa rais wa Tanzania kwa kura nyingi sana mkoani Singida. Na hatumchagui Dr. Samia kwa sababu anatoka CCM. Tunamchagua Dr. Samia kwa sababu amefanya kazi kubwa sana. Mjomba, ni mengi ya kusema, lakini Singida, wewe umetoka juzi Singida, umeiona inabadilika. Singida inang'ara, Singida inameremeta. Asante sana, karibuni sana Singida. Wana Singida, hadithi njoo, utamu kolea. Singida hadithia, wana Singida hadithi njoo, utamu kolea. Singida hadithia, Singida hadithi njoo, utamu kolea. Singida hadithia, Singida hadithi njoo, utamu kolea. Singida hadithia. Hadithi za mikoa zitaendelea. Hatujafika Geita, hatujafika wapi, tutaendelea. Mavunde, professional one, furahi na wanaofurahi. Tulikuwa tunasikiliza hadithi za mikoa na mafanikio katika sekta ya afya, ndio hususani mama na mtoto. Safi sana. Tunabakisha mikoa kama 5. Tutarejea. Subiri maelekezo yako. Tutarejea. Kwanza kabisa naomba tuwapongeze wakuu wa mikoa ambao wametuhabarisha habari njema ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambavyo
amewekeza, ambavyo ametoa nguvu zake zote kuwafanya Watanzania wawe na afya njema. Mungu ambariki rais wetu. Mbele yenu na vijana kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma, bila shaka wana ujumbe kwa heshima ya tukio hili. Studio uzima. Nirejee tena yule ndugu yetu ambaye anashughulikia masuala ya ukalimani. Tafadhali tueleze miondoko ikoje ili tuwafahamishe wahusika nao waweze kufaidi uhondo huu tunaoendelea kuupata. Yudom, karibuni. ya mama na mtoto na zero ana. Ya wasomi hao. Hao ni Yudom kutoka makao makuu ya nchi Dodoma. Ya wasomi hao wakionyesha uhalisia wa utamaduni wetu wa Tanzania, lakini afya zao zikiwa nzuri. Huyatendi hayo kama huna afya nzuri. Watoto wa Samia hao. Digitali ndio, sio lazima uende ofisi zao, yako mtandaoni. Ingia kwenye app yao ya matokeo sensa app, angalia hapa. Haya hapa matokeo. Ni kweli nimeona matokeo sensa app itaturahisishia sisi wafanyabiashara. Utapata tabu tena ya kusafiri na kutafuta matokeo. Matokeo yote yako kiganjani mwako. Ndiyo, matokeo ya sensa yanapatikana kupitia tovuti ya Ofisi ya Taifa ya Takwimu. Fungua dashboard ya matokeo, andika sensa.nbs.go.tz. Kurasa ya matokeo ya sensa itafunguka na kupata taarifa uzitakazo. Mipango jumuishi kwa maendeleo endelevu.
Naenda ofisini. Ngara sana naona mifugo yako imeongezeka. Nani sensa ng'ombe yako? Unamaanisha ile taarifa ya sensa ya watu na makazi? Taarifa zote za sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 zote unazipata kiganjani mwako. Angalia hii, ukibonyeza tu hivi unaona taarifa yote, idadi ya watu, idadi ya mifugo kwenye kijiji chako, unapata taarifa hiyo ni mwako. Hata simu yako ndogo anaosikana kimuona. Hata simu ndogo unapata taarifa zote hizo. Una haja ya kutembea kilomita nyingi kutafuta hizo taarifa. Una haja ya kwenda mkoani au wilayani kutafuta taarifa za idadi ya mifugo kwenye kijiji chako. Unaangalia kwenye simu yako. Waambie wanakijiji wenzetu kwamba taarifa zote za matokeo ya sensa ya watu na makazi yapo kiganjani mwako. Ndiyo, matokeo ya sensa yanapatikana kupitia tovuti ya Ofisi ya Taifa ya Takwimu. Fungua dashboard ya matokeo, andika sensa.nbs.go.tz. Sawa? Sawa. Ashole. Mipango jumuishi kwa maendeleo endelevu. Unafahamu kuwa matokeo ya sensa yapo mitandaoni? Ndiyo, matokeo ya sensa yanapatikana kupitia tovuti ya Ofisi ya Taifa ya Takwimu. Fungua dashboard ya matokeo, andika sensa.nbs.go.tz. Kurasa ya matokeo ya sensa itafunguka na kupata taarifa uzitakazo. Utapata idadi ya watu kitaifa hadi mkoa. Utapata matokeo ya taarifa za idadi ya watu kwa jinsia. Pia huduma za jamii katika eneo lako, mfano idadi ya majengo taifa hadi mkoa, vituo vya afya, hospitali, zahanati. Sio kwa uchache, dashboard hii itakupatia popote ulipo. Matokeo ya sensa yapo. Mipango jumuishi kwa maendeleo endelevu. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nawashukuru sana. Nami nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kukutana hapa siku ya leo, siku ambayo kwa kweli ni muhimu sana kwa mkoa wa Kigoma, siku ambayo tunakuja kupokea matokeo yetu ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Sisi wataalam kutoka Ofisi ya Taifa ya Takwimu kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Ofisi ya Mtakwimu Mkuu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar tunaendelea kutimiza wajibu wetu wa kuhakikisha kwamba takwimu zilizotokana na sensa ya watu na makazi zinatumika sasa
ya leo. Ndio tunasema yote ambayo wanapata changamoto. Let's see the saturation. Saturation is 99. Air housing, and we can connect the patients to the oxygen by using nasal probe.
Yeah. Basi asante sana watu wa documentary. Sasa brass band hatujawasikia kabisa, na baada ya brass band nikurudishe tena Mrisho Mpoto umalizie ile assignment yako. Brass band tafadhali, karibuni. Hii yote ni kwa heshima ya uzinduzi wa ripoti ya utafiti wa afya ya uzazi na mtoto na viashiria vya malaria Tanzania ya mwaka 2022 na ugawaji wa magari ya kubebea wagonjwa na vifaa tiba, ambavyo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wa awamu ya 6, rais wa pekee, rais aliyepewa heshima, rais anayejituma, rais ambaye yupo kwa ajili ya watu, ataifanya kazi hiyo. Brass band, karibuni. Mkoa wa Shinyanga. Leo tumeshuhudia wakuu wa mikoa wote wakishiriki katika tukio hili ambalo linawahusu kabisa kabisa. Yeah, okay, yeah, okay, 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 okay. Yes, okay, okay, yeah, okay, yeah. Check 1 2. Aya, naongea hapo. Wewe unanisikiliza naongea? Check 1 2. Unanipata eh? Hapo unanipata eh? Sasa mbona mwanzo ulisema usikie? Haya poa. Sasa hii na
Ya, ni mambo makubwa kabisa. Namwona Profesa Lipumba yuko hapa akikaa sambamba na viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Hiyo ndio Tanzania. Hongereni sana kwa kuiva kisiasa. Jomba Mpoto. Muda wetu si rafiki, tunataka tumalizie shughuli. Naona na mkuu wa mkoa wa Shinyanga amekuja hapa. Jamani, niwakumbushe tu kwamba siku moja kule Mtwara kulikuwa na semina kubwa kabisa iliyowajumuisha watu mbalimbali nchi nzima ya Tanzania. Sasa watu wakawa nasema tutapataje hayo maandiko ya wenzetu wanaotoa hii semina? Akasema tutawapelekeeni kwenye email zetu. Kuna mtu ana tatizo? Basi mkazi mmoja kutoka Shinyanga Kahama akainua mkono. Ndio, email yangu nimesahau Kahama. Endelea. Sasa mzee Mavunde, ukisikiliza hadithi hizi kwenye sekta ya afya kwenye hii mikoa, ndio kwa kweli huwezi kuamini kama mambo haya yametokea ndani ya miaka miwili tu. Ni lazima uamini, kwa sababu Mheshimiwa Samia hasemi kwa maneno, anasema kwa vitendo. Kwa hakika anasema kwa vitendo. Kwa hiyo Hello. Check 1 2. I would like to take this opportunity to tell you, Tanzanians and all the people who are listening, for what the President of Tanzania has done to Pwani region. Uncle, in 2 years of her leadership, President Samia, Pwani has received more than 1 trillion, and this money is for development projects. Pwani is a good region, is a strategic region, meaning that it's good for our country economy. The infrastructure in Pwani is very good, and we know that solving the problems concerning electricity will get a solution because of Pwani region. We also have a center in Chalinze that will help us to produce electricity, and if things continue to go well, at the end of this month, November, the center will be completed. In Pwani, all the railways, Tazara, TRC, the standard gauge, all of them are passing through Pwani. Pwani is the door of the economic infrastructure, that all the cars are passing from there to go to other regions. And I would like to tell you that the President of Tanzania has already announced that all the works, all the regions from Kibaha and other regions will be the solution of all other challenges. We have 7 districts and 9 councils, and all these districts, they have hospital districts. In Pwani, we have hospital, we have Tumbi Hospital. We should thank the President of Samia, and every test can be done there, and there is no need of going to other regions.
In Pwani, for those people who do not know, if you want to see ambulances, water ambulances, you can come to Mafia and you can see all those ambulances that have been brought by the President Samia. In Pwani, it's an investment region, an industrial region. We have 1,525 industries in Pwani. For the past 2 years, we have built a lot of industries which is an history in Tanzania. In Pwani, Mama Samia Suluhu Hassan has started an investment which has more than 1,000 hectares, which can accumulate more than 1,000 villages. As you can see, all this, our president has given 200 acres to Zambia. And I would like to say that Pwani is a strategic district, and also I would like to talk about the port in Bagamoyo, which has 108 acres. And I would like to tell you, together with the President of Samia, that all votes will give her in 2025. Tunasafiri sasa. Tumekwenda kutokezea Kagera. Huyu daktari Kagera amewafanyia nini kwenye sekta ya afya? Ndugu zangu wa Tanzania, sisi wana Kagera tunahisi kuishiwa maneno ya kumshukuru Mheshimiwa Rais wetu kipenzi Dr. Samia Suluhu Hassan. Kama ni hadithi nzuri ya kusimulia, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametengeneza hadithi nzuri sana Kagera. Nilipokuwa nikitazama picha zile kwenye screen, nikajiuliza, hivi Ikulu walikuja lini kupiga hizi picha Kagera? Kwa sababu zinafanana hivyo hivyo hospitali zetu na hizo za kwenye screen. Kwa upande wa mkoa wa Kagera, Mheshimiwa Rais katika kipindi cha miaka miwili ametusaidia kutuletea fedha nyingi. Tumeboresha hospitali yetu ya mkoa kwa kiasi kikubwa sana, lakini pia ametupatia vifaa tiba vya kisasa kabisa. Na kwa sasa hospitali zetu zinazo mashine ambazo zinaweza kuscreen hata mjamzito, zinaweza kumscreen na kujua mtoto aliyoko ni wa kike au wa kiume, yuko hai, ni mlemavu au ni mzima, lakini pia kujua kama brain yake inafanya kazi sawa sawa. Hayo ni mambo ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia tumeweza kupata hospitali za wilaya. Katika wilaya tuna wilaya 7, lakini Mheshimiwa Dr. Samia ametupatia hospitali mpya kabisa za kisasa katika hospitali 6 kati ya 7. Ndugu zangu, naomba mzisikilize kwa makini hizo takwimu. Miaka 60 ya uhuru tulikuwa na hospitali ya wilaya kubwa moja.
Miaka miwili ya Mama Samia, hospitali za wilaya 6. Naomba tumpigie makofi Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumepata hospitali za wilaya katika wilaya ya Biharamulo, Muleba, Ngara, Karagwe, Kyerwa na Bukoba. Haya ni mafanikio makubwa sana, na hizi hospitali zote zina vifaa tiba vya kisasa kabisa. Lakini kama hayo hayatoshi, famasi zake zina madawa ya kutosha. Kwa sasa mkoani Kagera kupitia hospitali, vituo vya afya na zahanati zetu, upatikanaji wa madawa ni 98%. Tunamshukuru sana Dr. Samia kwa kulinda afya ya Wanakagera, na sisi tunaamini afya ndio uhai wenyewe. Hakuna utajiri mkubwa unaozidi afya. Hata ukiwa bilionea, ukikosa afya, utajiri wako hauna thamani. Lakini si hayo tu, Wanakagera tunajivunia kuwa mkoa ambao sasa unapiga hatua katika maendeleo katika sekta mbalimbali. Kwa sasa tunaendelea na ujenzi wa miundombinu, tunajenga barabara za lami, na Bukoba mjini kwa sasa mkandarasi yuko site, tunajenga barabara za njia 4. Tunaweka taa za barabarani, lakini tunajenga stendi mpya ya kisasa, na mapema mwakani tutaanza ujenzi wa soko kubwa la kisasa la ghorofa. Lakini kwa upande wa barabara zinazounganisha wilaya na mkoa, tunaendelea na ujenzi wa barabara za lami kwa sasa. Kwa uhaba wa muda sitasema mengi, lakini tunajivunia kuwa wazalishaji wakubwa wa nickel katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati kupitia mgodi wetu wa Kabanga. Sisi ni wazalishaji wakubwa pia wa samaki na dagaa, lakini pia ni wazalishaji tunaoongoza kwa uzalishaji wa ndizi zenye ladha nzuri, ndizi ambazo zinalinda afya. Na kwa kweli ukila ndizi hizi unapunguza uzito wako wa mwili na kuepuka kiriba tumbo. Lakini sisi pia tuna ranch, ndio mkoa pekee unaoongoza kwa kuwa na ranch nyingi, na tunafuga kisasa. Kule hatuna migogoro ya ardhi. Ng'ombe wetu wote wamewekwa ndani ya ranchi, na Mheshimiwa Dr. Samia ametenga bilioni 37 kwa ajili ya ng'ombe wa kisasa, na tunawapa wanawake wote wenye nia ya kufuga ng'ombe kupitia mpango wa Kopa Ng'ombe Lipa Maziwa. Sisi tunakupa ng'ombe, wewe unapeleka ng'ombe kiwandani, unapeleka maziwa, na ng'ombe akizaa mtoto ni wa kwako na ng'ombe ni wa kwako, na hutoi sentano. Mama Samia oye! Hadithi njoo utamukolea Kagera harithia wana Kagera yoyo hadithi njoo utamukolea Kagera harithia we Kagera hadithi njoo utamukolea Kagera harithia. Tunasafiri mpaka Simiyu, tusikilize daktari amefanya nini kule Simiyu kwenye sekta ya afya. Hadithi njoo utamukolea Simiyu hadithia wana Simiyu yoyo hadithi njoo utamukolea Simiyu hadithia we Simiyu hadithi njoo utamukolea Simiyu hadithia. Hadithi njoo utamukolea. Haya, Mheshimiwa Rais, katika mkoa wa Simiyu, historia ya Simiyu ni kama historia ya mkoa wa Geita. Ulianzisha mwaka 2012, ni miongoni mwa mikoa michanga kabisa katika nchi yetu ya Tanzania. Na mkoa wa Simiyu umetokana na mkoa wa Shinyanga pamoja na mkoa wa Mwanza. Mkoa wa Simiyu una wilaya 5 na halmashauri 6. Mkoa wa Simiyu una jumla ya wakazi zaidi ya milioni 2.3
Lakini pia mkoa wa Simiyu katika kipindi cha miaka miwili ya Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan amefanyia mambo makubwa sana. Katika mambo ambayo ametufanyia, ametuletea zaidi ya trilioni 1.4 katika miradi mingi ya maendeleo. Lakini katika miradi mikubwa ametuletea fedha zaidi ya bilioni 444 kutoa maji katika ziwa Victoria ambayo itapelekwa katika wilaya zote katika mkoa wa Simiyu, tukianza na wilaya ya Busega, wilaya ya Bariadi pamoja na wilaya ya Tilima kwa awamu ya kwanza. Lakini pia mkoa wa Simiyu ni mkoa wa kimkakati katika sekta ya afya. Mheshimiwa Rais katika miaka miwili ametuletea fedha zaidi ya bilioni 40 kutekeleza miradi mbalimbali. Mpaka sasa hivi mkoa wa Simiyu tulikuwa tuna zahanati 19, lakini mpaka sasa Mheshimiwa Rais katika miaka miwili tumeshajenga zahanati mpya 60. Lakini pia katika mkoa wa Simiyu tulikuwa tuna hospitali ya mkoa kama kakaangu Shigela anavyozungumza, na sasa hivi hospitali ya mkoa imeshakamilika kabisa. Lakini pia mkoa wa Simiyu ndio mkoa unaoongoza kwa kuzalisha pamba yote nchini. Zaidi ya 60% ya pamba yote nchini inatoka katika mkoa wa Simiyu, na sio tu pamba, maana yake hata organic cotton, pamba hai. Kidunia, Afrika, Tanzania sisi ni namba 5, lakini katika Afrika, katika nchi ambayo inazalisha pamba hai ni nchi ya Tanzania. Lakini katika mkoa ambao unazalisha pamba hai ni mkoa wa Simiyu peke yake. Lakini pia mkoa wa Simiyu tunaenda kujenga kiwanda kikubwa kabisa cha kutengeneza vifaa tiba, ambapo sasa vifaa tiba ambavyo vinatokana na pamba vyote vinaenda kujengwa katika mkoa wa Simiyu. Kwa hiyo tunaenda kusambaza katika nchi mzima, hasa shuka na mambo mengine, na mkataba tayari umeshasainiwa baina ya MSD ili ujenzi uanze. Mkoa wa Simiyu katika miaka hii miwili tuna CT scan mashine ya kisasa kabisa, ambako zamani tulikuwa tunaenda kupata huduma kala kule Mwanza pamoja na KCMC, lakini sasa hivi tunaweza kupata huduma sisi Wanyantuzu pale pale katika mkoa wetu wa Simiyu. Lakini jambo lingine, mkoa wa Simiyu tumebarikiwa, ndugu zetu wa Mara sasa hivi tunawapelekea mtambo mkubwa wa gesi umesimikwa katika mkoa wa Simiyu, na sasa hivi tumeshazalisha mitungi zaidi ya 700, na hiyo mitungi tunapeleka katika mikoa jirani, na huo mtambo umesimikwa katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Simiyu. Lakini pia mkoa wa Simiyu kwa takwimu za mwaka jana ndio ulikuwa mkoa wa kwanza kupunguza vifo vya kina mama. Tulikuwa tumefikia vifo 27 tu mwaka mzima, na hiyo ni historia kubwa katika nchi yetu. Tumejitahidi kupunguza vifo vya kina mama na tutaendelea kufanya hivyo kwa mwaka huu pia, ili tuendelee kuwa wa kwanza katika kupunguza vifo vya kina mama kama adhima ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anavyotaka. Lakini pia katika maendeleo mengine, sekta ya maji nimezungumzia, barabara. Sasa hivi mkoa wa Simiyu tumeweza kuunganisha barabara katika mikoa ambayo inatuzunguka: Singida, Shinyanga, Mwanza na Mara. Tuna barabara ya uhakika. Kikubwa tunaendelea kufanya kazi kwa bidii. Kama mnavyofahamu, mkoa wa Simiyu sisi ni wazalishaji wakubwa
vizuri. Tuandae bendera zetu vizuri. Tuandae, hakikisha bendera yako unayo mkononi. Maua yake apewe. Tumpe maua yake kwa nguvu. Hakuna anachohitaji, ni maua tu. Kama bendera yako imepotea, hakikisha unayo. Haya, tunaarifiwa hapa na ndugu zetu kwamba tukae mkao wa kula. Tumebakisha ndugu zangu wa Shinyanga kama mlezi, Manyara jiandae, bila kukusahau Morogoro. Waheshimiwa wakuu wa mikoa, tafadhali naomba haraka nje. Wakuu wa mikoa tafadhali. Mheshimiwa wakuu wa mikoa tafadhali njooni mjipange. Waziri wa kisekta, Mheshimiwa wakuu wa mikoa kushoto na kulia tafadhali. Kiti wa wakuu wa mikoa naomba usogee hapo karibu. Wakuu wa mikoa naomba mjipange nyuma ya hiyo carpet tafadhali. Ya, wakuu wa mikoa naomba mjipange kushoto na kulia tafadhali. Njoni huku tafadhali, kushoto na kulia. Abaki yule mwenyekiti, abaki mwenyekiti wa wakuu wa mikoa ambaye atawatambulisha. Na niwaombe waheshimiwa wakuu wa mikoa, wakati wa maelezo tutabaki wote nyuma ya mgeni rasmi. Halo. Hamjambo watazamaji wetu wa NBS na OCGS Online TV. Anayezungumza nanyi ni Ahmed Kipozi nikiwa ndani ya ukumbi wa Mwalimu Julius Nyerere, ambapo leo kuna tukio muhimu la uzinduzi wa ripoti ya utafiti juu ya uzazi na watoto na viashiria vya malaria Tanzania mwaka 2022 na pia ugawaji wa magari na vifaa vya tiba. Pamoja nami leo hii naye hapa ndani Bi Salama Njani, yeye kutoka ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali Zanzibar. Kwa pamoja tutawaletea maelezo mafupi ya shughuli nzima inayoendelea katika ukumbi huu. Tayari ninavyozungumza, mgeni rasmi katika shughuli hii, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amekwisha wasili nje kule na anapokewa na mawaziri, waziri wa afya, yuko waziri wa fedha na mawaziri kutoka Zanzibar, pamoja na wakuu wa mikoa ambao wamekwenda kule nje kwenda kumpokea. Na baada ya tukio la kumpokea ni kwamba Mheshimiwa Rais atakuwepo kule nje kuangalia shughuli mbalimbali zilizoandaliwa katika uzinduzi huu muhimu. Kwake Salama Njani ambaye naye atatueleza nini kinaendelea. Karibu Salama. Sasa wakati wote Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anashuka na kuja kupata maelezo. Kama nilivyosema, asante sana. Asante mtangazaji mwenzangu Bwana Ahmed Kipozi. Tafadhali sana.
Kama walivyonitambulisha, mimi naitwa Salama Njani kutoka ofisi ya mtakimu mkuu wa serikali. Tupo pamoja kurusha matangazo haya moja kwa moja kupitia NBS na OCGS channel YouTube, na kama alivyotuambia Bwana Ahmed hapa kwamba ni tayari tunaona Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akisalimiana na viongozi mbalimbali katika nje ya ukumbi huu wa Julius Nyerere katika uzinduzi wa ripoti ya utafiti wa afya ya uzazi na mtoto na viashiria vya malaria Tanzania kwa mwaka 2022. Kwa hiyo baada ya hapo, akiwa ameongozana na waziri wa afya wa Tanzania Mheshimiwa Mwalimu ambaye ataongozana naye katika kumpeleka katika vituo vilivyoandaliwa kwa ajili ya maelezo maalum na ugawaji wa vifaa tiba. Matatu hapa. La kwanza ni tumsikilize Mheshimiwa Waziri akimwelekeza Mheshimiwa Rais. Naomba kutoa vifaa tiba kwa ufupi sana. Pili, Mheshimiwa Rais ni kukabidhi magari ya kubebea wagonjwa na magari ya usimamizi shirikishi. Naomba mtu wa magari asogee hapa. Shikamoo Mheshimiwa Rais. Naitwa Ruben, ni mfamasia wa Rais TAMISEMI. Hapa nakabidhi vifaa vya huduma ya dharura kwa ajili ya mama wajawazito ambao wanaweza kupata changamoto ya kujifungua ikiwa pamoja na uzazi pingamizi. Lengo kuu la vifaa hivi ikiwa ni kwenda kupunguza vifo vya mama na mtoto katika vituo vile ambavyo vilikuwa haviwezi kuhuduma. Kama nilivyosema kwamba hii ni sehemu ya fedha ambazo ulitoa bilioni 191 katika kipindi cha miaka miwili, lakini mbele yako sasa hivi kuna vifaa seti iliyoko hapa ni kati ya seti 16 ambazo zimenunuliwa kwa jumla ya bilioni 3.7 kwa ajili ya kutoa huduma, na seti iliyoko hapa ina jumla ya vifaa 53 ambapo thamani yake ni bilioni 231 ambazo zinaenda katika kila kituo. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, niseme tu kwamba hii ni mashine ya kutakasa nguo mbalimbali ambazo zinatumika hospitalini. Hii hapa ni mashine ya dawa za usingizi. Faida yake kubwa, hata kama umeme ukikatika, uwezo wa kufanya kazi kwa saa nzima wakati taratibu zingine za kuwasha jenereta zinaendelea. Iliyoko hapa ni kwa ajili ya kutunzia damu, na iliyoko hapa ni mashine kwa ajili ya kuoshea nguo mbalimbali, lakini niseme mashine hii hapa ni kwa ajili ya kutengeneza hewa ya oxygen, ili kama inapotokea kwamba kuna shida zozote, basi mgonjwa anaweza kutengenezewa oxygen na akaendelea vizuri. Sambamba na hili, pale ndani Mheshimiwa Rais, utaona kuna kitanda kile cha operation pamoja na taa, lakini sehemu ya vifaa vingine vipo kwenye magari yetu ya MSD na vyote viko tayari kwa usambazaji. Mheshimiwa Rais. Cha afya ngazi ya pili ya kutoa huduma za afya. Kwa hiyo ndio tunaenda kufanya uwekezaji huu mkubwa ambao umetuwezesha. Tumetrain Mheshimiwa Rais, lakini nataka kukiri tuna changamoto ya wataalamu wa usingizi. Tumeshakaa na Mheshimiwa Waziri Mchengerwa, tumeshabainisha tuanze na wauguzi. Tulifanya hivyo Mheshimiwa Rais baada ya kuzindua kampeni, tukawapeleka MOI na JKCI wakasoma miezi 9. Kwa hiyo tayari mimi na Mheshimiwa Mchengerwa tumeshabainisha, kwa hiyo tunaenda kuwasomesha. Watafanya wale ambao wako kazini. Zitaenda siku 2, vimeshaharibika na hivi vitu ni ghali sana. Mheshimiwa Rais, kwa majina naitwa Gerard Adam Mrema, ni radiographer na nipo wizarani kama mratibu wa huduma za mionzi. Serikali ya awamu ya 6 ambayo ni serikali yako Mheshimiwa Rais imenunua ultrasound 125 na hizi ni mfano tu zilizo kwenye boksi. Mashine hizi ni mpya na za kisasa ambazo zinatoa huduma hasa kwa lengo kwa mama wajawazito pale anapopata mimba kuanzia mwezi mmoja mpaka wakati wa kujifungua. Lakini pamoja na kufanya uchunguzi wa kipindi hicho, pia zinaweza kusaidia kupima magonjwa ya moyo, lakini pia magonjwa ya uzazi, lakini pia matumbo, kwa maana kwamba viungo vya binadamu. Mashine hizi tumezinunua zimenunuliwa na serikali ya awamu ya 6
kwa maana kwenda kwenye halmashauri, lakini pia baadhi ya mashine hizo zitaenda kwenye vyuo kuwasaidia wale wanafunzi ambao wanamaliza vyuo waweze kujua kuvitumia watakapoenda kwenye halmashauri. Serikali ya awamu ya 6 tunashukuru sana kwa kuwekeza kwa asilimia kubwa kwenye huduma za tiba, hasa za huduma za uchunguzi kwenye hizi ultrasound. Kwa hiyo ni msaada mkubwa sana. Kwa hiyo rifaa itakuwa ni kubwa, kwa maana baada ya kwenda nje ya nchi wataweza kutumiwa kwa mashine hizi za kisasa. Nashukuru sana kwa serikali yako. Mbele yako hivi ni vifaa vya NICU vya kuhudumia watoto njiti wenye uzito pungufu na pamoja na watoto wagonjwa. Vifaa hivi ni shilingi bilioni 6.3 ambavyo tumefanikiwa kuvisambaza katika hospitali zetu Tanzania yote katika hospitali 127. Vifaa hivi kama vilivyonunuliwa vyote vilikuwa vingapi? Vifaa vyote vimenunuliwa kwa thamani ya shilingi bilioni 6.3. Quantity ni ngapi? Seti ina baby warmer, incubator, oxygen, tunakuonyesha pale. Seti ngapi? 100. Seti 120, Mheshimiwa Rais. Asante sana. Lakini pia Mheshimiwa Rais, tuna vifaa vya kutibu dalili za saratani ya mlango wa kizazi ambavyo tumenunua 140 na ni vya kisasa kabisa, ambavyo hivi hahitaji sasa mama achukue umbali mrefu sana kwenda kupata huduma hii. Hii unaicharge kwa umeme na inaweza katibu wateja mpaka 80 kwa mashine moja, na hizi ndo za kutibia hizi za kutibia ni mashine tiba joto wanatunguza. Kupitia serikali yako tumeweza kuhakikisha kwamba mwanamke huyu hawezi kufa na saratani mapema. Tunakushukuru sana. The test can be done. Mheshimiwa Rais, sehemu ya pili naomba tusimame hapo hapo. Sehemu ya pili ni sehemu ya magari. Yule aliyeandaa taarifa kuhusu magari aje hapa tafadhali. Director of Maternal the Ministry of Health. The vehicles purchased by your government, a total of 989, and out of the ambulances are 737, and the other vehicles meant for managerial activities in all municipalities, we have a total of 262. So today you will hand over on behalf of other vehicles. We have 369, and the rest of the vehicles are already in the hospitals. The vehicles that we have here, the ambulances, we have 216 vehicles which will be used as ambulances. How many vehicles do we have as ambulances and other vehicles? Out of 216 which are complete and which can be detached for the services to the patients, but the rest of other equipments, accessory investment equipments, we have 150 of them. We just have to install the equipment in the vehicles, then we can detach the vehicles. And in the modern advanced ambulances, the ambulances, how many advanced ambulances are here? We have 25 advanced ambulances, but the rest are basic ones. All right. So we have the total number of the equipment, or others will be delivered, are not here. And because of the challenge of COVID-19, we get delivery in portion. About 25 or 30. We have received to date 216, and the managerial works vehicles 153, so a total of 369 on behalf of 989. We have 727 ambulances, and because of the challenge of
COVID-19. There is high demand, of course, there is war in Ukraine, so all these have led to the delay of delivery. Your Excellency, the President, the next stage now, you will cut the ribbon to symbolize the official launch of these vehicles and the medical equipment. Only the ministers, the sectoral ministers and the Minister for Health, only those ministers will accompany the President. Of course, the Permanent Secretary, the Chairperson of the Parliamentary Standing Committee. Now you can hear the sirens. While we are still here, Your Excellency, can you now proceed so that you can hand over the medical equipment? Yeah. Anamwakilisha Mheshimiwa Rais. Sasa niombe RMO wa Rukwa na RC wa Rukwa wawe karibu na Mheshimiwa Rais. Juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika sekta ya afya katika kuhakikisha kuwa Tanzania inakuwa na afya nzuri kupitia huduma mbalimbali za msingi, hasa ikiwemo katika huduma za afya ya uzazi na mama wajawazito pamoja na huduma nyingine. Tunaendelea kumwona Mheshimiwa Samia akiendelea na shughuli hii ya ukabidhiano ya magari na ugawaji wa magari ambayo yanakwenda katika mikoa tofauti. Hicho ni king'ora cha ambulensi ya watazamaji kikiashiria rasmi upatikanaji wa magari haya na kuanza kufanya kazi kwa magari haya. Kama tunavyoona wapenzi watazamaji, na hiyo ni ishara ya mapigano. Tunaona picha ya ufunguo wa gari, Mheshimiwa Rais akishika picha ya ufunguo wa gari akiashiria kukabidhi rasmi magari haya katika mikoa ya waganga wafawidhi nchi nzima na halmashauri zote. Makofi mengi kwa kazi nzuri. Na halmashauri zote nchi nzima kuanza kutumia magari haya. Naomba mkatunze vile vifaa, ni ghali. Umesikia mapesa yaliyotajwa, mabilioni pale, kwa mwende mkatunze. Haya, asante. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya halmashauri sasa naomba tuje kwenye gari hili hapa. Naomba kusogea nyuma tafadhali kidogo. Halmashauri ya Handeni na Tanga. Afya na kuweka ubora katika hospitali zetu na kuimarisha afya za Watanzania. Handeni alafu na RC wa Tanga. Baadhi ya wakuu wa mikoa Commissioner for Tanga and the Handeni municipality. Anawakabidhi wakuu wa mikoa. Wakuu wa mikoa wanaonekana wakiwa wamefurahi wakipokea gari hili. Safi kabisa. Mheshimiwa Rais anaendelea na zoezi la kukabidhi magari katika mikoa mbalimbali. Miezi mitatu mkituhudia vifaa vimekufa, hatutawaelewa. Mapesa yaliyotumika ni mengi mno. Lengo ni kukuza na kutoa huduma zaidi kubwa kwa wananchi, kupunguza influx Dar es Salaam na kupeleka nje. Ndio maana tunaleta vifaa vya kisasa kabisa ngazi za vituo. Kwa hiyo kazi vitunzeni, mtoe huduma kwa wananchi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa naomba uje ukabidhi vifaa tiba Rukwa, Aremo and RC, half of all regions in Tanzania, and half of all Aremos and
Makongoro, please be happy. Get closer. Sasa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan anakabidhi vifaa vya anakabidhi vifaa vya tiba. The COVID-19 one, and we said that COVID means that to deliver services at low levels, contrary to other countries decided to consecrate the money for masks and the other equipment. But we said no, we must purchase equipment so that we can deliver services to grassroots level. So these are the equipments which have been delivered. These are modern equipments. If you go to the US today, they'll use the same equipment. Now we have them here in Tanzania, so please take good care of them, so that they should be used by trained experts, so that they can deliver services to many people. We have heard of the cost spent to these equipments as patriotic Tanzanians. Please, let's take good care of them. Now I hand them over to you. Thank you. You are most welcome to Sumbawanga. Yes, I will come. Ameshakabidhi vifaa vile vya vipimo vya kisasa kabisa kwa wakuu wa mikoa, na sasa kinachoendelea ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Her Excellency will visit a few pavilions, but the rest of the leaders, please, you can get ambayo atapita kuyaangalia, ambayo yanaonyesha huduma mbalimbali za afya kulingana na shughuli ya leo. Nimkaribishe basi mwenzangu Bwana Mkozi aendelee na matangazo. Asante sana Salama Njani. Kama mlivyotazama watazamaji wetu wa online NBS na OCGS TV, ni kwamba shughuli inaendelea hapa katika ukumbi wa Mwalimu. Naam, naomba tujipange katika namna ambayo hatutazuia let's organize ourselves in a way that we do not wa watoto block the event. Viashiria vya ugonjwa wa malaria Tanzania kwa mwaka 2000, utafiti ambao ulifanyika mwaka 2020. Na vile vile tumeshuhudia ugawaji wa vifaa mbalimbali yakiwemo magari, vifaa vya tiba, na hivi ninavyozungumza ni kwamba Mheshimiwa Rais anaelekea pale katika kupata maelekezo mengine mengi tu na kabla hajaingia ndani, huku akiongozana na Waziri wa Afya pamoja na viongozi wengine. Hebu tusikilize kile kinachoendelea. Mheshimiwa Rais, pamoja na matatizo mengine, nimegundua kwamba 50% na zaidi ya kina mama hufariki kwa matatizo makubwa mawili. Tatizo la kwanza kutoka na damu kupita kiasi mara baada ya kujifungua, lakini tatizo la pili ni kifafa cha mimba wakati wa kujifungua. Ili kuhakikisha kwamba matatizo hayo tunakabiliana nayo, katika vituo vyetu Mheshimiwa Rais, mama mjamzito anapofika tunahakikisha kwamba anapimwa shinikizo la damu, pia vile vile anapimwa blood pressure and blood quantity, and to make sure that she gets the appropriate services, but also will check HIV and make sure that she doesn't get malaria, but also they can get services to make sure that they can check the state of the embryo or the fetus, and all these services can be delivered in health centers, district hospitals and regional hospitals. Also the pregnant woman after 9 months, the others can deliver through surgery, others can deliver normally. Naam, mtazamaji, maelezo yanaendelea. Your Excellency. Naam, Mheshimiwa Rais
Dr. Samia Suluhu Hassan You're most welcome, Your Excellency. akitazama maelekezo na kusikiliza maelekezo kutoka kwa wataalamu. Hebu tuendelee kuwasikiliza. I'm a gynecologist. When the pregnant woman has reached 9 months and is taken to a health center or hospital, as service providers, you welcome her and undertake all the initial tests. And this is one of the beds which are used in the labor wards. After the arrival of the pregnant woman, we will sleep here, and we will make all necessary tests. We have the machines to make sure that we check all other tests, such as blood pressure, but also ultrasounds, which are used in the maternity ward. If there was no check of the unborn child to understand the state and how the woman will deliver, and after making all the necessary tests, and if we understand that she cannot deliver normally, then we undertake all necessary preparation to take her to the surgical ward. Is this a normal practice? Naam, mtazamaji, Mheshimiwa Rais anahoji maswali mengi na anapata ufafanuzi kutoka kwa wataalamu wakisaidiwa na Mheshimiwa Waziri. Kumbuka tu mtazamaji, unaangalia uzinduzi wa ripoti ya utafiti wa afya ya uzazi na mtoto wa viashiria vya malaria Tanzania, ripoti ambayo imeandaliwa mwaka 2022 na vile vile uliweza kushuhudia ugawaji wa magari ya kubebea wagonjwa na vifaa vya tiba ambavyo vifaa vya tiba maelezo yake ndio hayo yanaendelea. Leo hii ni afya ya uzazi na mtoto, ndiyo somo muhimu sana katika uzinduzi huu unaofanyika hapa katika ukumbi wa Julius Nyerere hapa mjini Dar es Salaam. This machine intended for monitoring. Is this at health center level? Is this at the level of the health center? That is, Your Excellency. It is at the health center level. So you have the operating team, you have the lamp, you have the machine for anesthesia, and these ultrasound machines will also be installed. All these are delivered at the level of health center. Na maelezo yanazidi kuelezwa. Thank you, Excellency. Last year, when we were launching the M-Mama program, we directed us that before October this year, M-Mama must reach in all regions, Tanzania mainland and Zanzibar. We want to inform you that our vision has been realized, and today we are in all regions in Tanzania and Zanzibar, and about 1,042 women have been saved, and a total of 7,000 infants have been taken to health facilities through maelezo yaliyotosheleza kwa ufupi kabisa kutoka kwa mtaalamu huyu wa mambo ya afya ya uzazi na mtoto. How are you doing? Naam, tuendelee kusikiliza. You are most welcome, Your Excellency. This is a pavilion which is concerned about it's a special ward for infants. I'm Dr. Felix Ibundara. I'm the director for infant services. We have also a doctor from Himbili, Dr. Martha, but also a nurse from the regional hospital, Mwananyamala, Mamaja, and we have Beatrice Zilai and Doris Mori, who delivered a premature child. So, Your Excellency, these are important words in reducing infant mortality. It has contributed to the reduction of 50% of infant mortality. So, we want to thank you where you have assisted this country from 14 hospitals in 2018
up to 189 September 2023. Now, our responsibility is to ensure that hospitals, municipal hospitals, have these kind of wards. We have about 82 of them which are not restored this. So, but have also 7 regional hospitals which will be get by come year 2025. So we thank you for the momentum you have given for this service. So I want to welcome the expert who can tell us how these machines can assist. Mother Frankie, I work for the infants. I want to tell you the services that you deliver, but I also want to say why I'm dressed like this. In the infant ward, we say that there should be nothing below the elbow because of 25% who can get infected. So 20% of children get various challenges, and one of which being respiration. We have the bubble zipper, which can be used by the baby to make sure they can breathe normally, but it can need a drip, or because she can or he cannot eat, they can use these tubes, and can measure the amount of oxygen. So this machine which I've launched can assist the temperature to be normal. For instance, we can see the presence of this machine has contributed to reduce temperature, to add temperature in those infant wards. And but if the child needs these kind of services, we can connect her or him to the oxygen. This is an example. To reduce blindness which normally can occur 1 month after birth, and this is covered for important medicines, especially also in case of emergency. If there are challenges, then we can push that children deliver the required services within the ward and timely, so that we can save their lives. And in order to implement this program, we'll have 189 centers. That's an example of the service in district hospital, which will be constructed in various regions. I want to invite my colleague from Maranyambara for additional briefing. You're most welcome, Your Excellency. One of the services which are being delivered in the infant ward is where the mother will have to give the baby. This assists the baby to breathe normally, of course, to protect the temperature. Also, the mother will be free to take care of the baby with who is prematurely born or with a low weight. That's a skin-to-skin embracing, which also contributes to save in children's lives. So we still have 182 health centers which do not have these services. But in 2018 we had only 14. Now in 2023 we have 189. But we believe that our minister is working on the front line to make sure that all health centers are equipped with the system. So there is a difference, 149. Tayari kabisa
Tukukumbushe tu kwamba tupo katika ukumbi wa Mwalimu Julius Nyerere na tunashuhudia uzinduzi wa ripoti ya utafiti wa afya ya uzazi na mtoto na viashiria vya malaria Tanzania. Utafiti uliofanyika mwaka 2022. Vile vile tumeshuhudia ugawaji wa magari ya kubebea wagonjwa na vifaa tiba, vifaa ambavyo maelezo yake ndio hayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anaendelea kupatiwa nje ya ukumbi huu wa Mwalimu Julius Nyerere hapa mjini Dar es Salaam katika hafla hii ama uzinduzi huu wa ripoti ya utafiti afya ya uzazi na mtoto. Because I wanted to make sure that infants being born in Muhimbili and Mtwara receive the same kind of treatment. So congratulations for what you're doing. Kwa maelezo ya jinsi serikali yake inavyofanya jitihada kuhakikisha huduma hizi zinakuwa sawa katika maeneo yote iwe I'm called Rosum Saka. I'm an officer in charge of diet. Thank you to our pavilion. I'm with my colleagues and we have also we work with our development partners. I would like to thank you personally for becoming a champion for nutritional matters. I would like also to thank your government for taking in front all issues related to nutrition, and especially whenever you get chance internationally or nationally, you try to drum up the problem relating to nutrition. So let me give my colleague to tell you the kind of services we do provide. Excellency Minister, President, we thank you for increasing the number of diet specialists. Every district has at least 2 specialists in diet or nutrition. We also thank you for increasing the number of money being used for nutrition. More than 11 billion was used for this matter. Distinguished President, Excellency President, we use the money we give us to buy equipment, for instance, to buy equipment to measure height, but also to buy food in order to deal with acute malnutrition. The most important thing we are doing is to make sure that nutrition is attended according to the situation of every child. We also provide medical care for those who are affected. We also provide advice on the kind of food to be eaten, but also these to improve our eating conditions. Here, for instance, we try, according to our through our section, we have written a book that will give information on dietary matters. Excellency President, in order to one places to Muhimbili, to Jakaya Mrisho Kikwete Hospital, and also other places. So as in Dar es Salaam, we would like to thank you very much for what you have done in improving development projects in health and other projects that are not health. Let us applaud for the President of Tanzania. Oh, that is the Regional Commissioner of Dar es Salaam. Let us applaud for him. And when he was talking about the speed, I was looking for the Royal Tour. There is an animal called
Petrus Menampus is having a very high speed in the world. Let us clap for him. Your Excellency, President of Tanzania, and now we're giving a chance to the General Secretary of Health to give us introduction. John Jindo, General Secretary, you are welcome. Democratic Republic of Tanzania. Democratic Republic of Tanzania. Dr. Samia Suluhu Hassan. Your Excellency, President of Tanzania, Samia Suluhu Hassan, a former President of Tanzania, Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, and all leaders who are in the high table, and the leaders who are here, and everyone that was here, and everyone that is listening in the social medias. Ladies and gentlemen, I greet you in the name of the Republic of Tanzania. Your Excellency, it's a good day for us today to be with you in this event of the launching that is showing your work that you have done for the Tanzanians, especially in health. Your Excellency, we are waiting to hear the results from you today. And as I said, that many of us are listening through social medias. Your Excellency, we are very happy that already you have given us the equipment so that we can continue doing our work. Your Excellency, my work here is to introduce the guests who are here in this event today. Your Excellency, I would like to introduce the guests that are here today, one by one and also by group. First of all, we have Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, the former President of the Tanzanian Republic. And also we have Dr. Umi Mwalimu, the Minister of Health. And also we have Hatwin Nassan Mazurui, the Minister of Health in Zanzibar. And also we have Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, the Minister of Finance. But we also have Mohamed Mchengerwa, the president in the President's Office and local government. And also we have Ambassador Michael Bato, the Ambassador of USA in Tanzania. Your Excellency, we have Albert Chalamila, the Regional Commissioner of Dar es Salaam. Your Excellency, we also have ministers from all parties of our country. May you please stand up. But we also have Anna Makinda, the Census Commissioner. But also we have our former speaker. But she's also our former speaker. We also have another commissioner, Mohammed Haji Hamza, the Census Commissioner in Zanzibar. We also have regional commissioners from different regions. Please, you can stand up. There are also general secretaries from different parts of our country. But we also have former Secretary Generals here. You are welcome.
have chairmen in the parliament dealing with health centers and health and AIDS, Mr. Nyongo, and also the chairman concerning the president's office and local government, and also concerning finance. And also the other committees that came here. Your Excellence, there are also ambassadors who represent their countries here in our country. I've already introduced the ambassadors of USA, and there are also other ambassadors. You are welcome. Your Excellence, there is a chairman concerning a development group. All stakeholders concerning development, please, you can stand up. I've been reminded that wajumbe ambao mnawakilisha nchi zenu katika nchi tofauti, tafadhali mnaweza kusimama ili rais aweze kuwaona. Lakini tuna viongozi wa mambo ya kidiplomasia katika nchi hii. Popote mlipo mnaweza kusimama. Karibuni sana. Lakini pia yuko Dr. Albina. Also we have Dr. Albina Chua, our statistician, together with Kasim Ali of Zanzibar. I would like to introduce all the general secretaries of Tanzania and also in Zanzibar dealing with different institutions. Please, you can stand up. There are other regional commissioners, elders. You're welcome. Thank you very much. But also, Your Excellence, we have specialists, health specialists, doctors, nurses. Please, you can stand up. Thank you very much. There are also the people from CCM. Please, the representatives, you can stand up. But also we have the representative of other parties, and I've seen Professor Lipumba, but there are also others. But also we have our religious leaders. Thank you very much. We have journalists who continues with our work. And I would like to tell you that all the guests that are here inside and others who are watching us through social media, you are welcome, and we thank you very much for joining us. Your Excellence, after this introduction, I would like to thank you very much for giving me this opportunity. Thank you very much. Democratic Republic of Tanzania. Thank you very much for the introduction. Your Excellency, President of Tanzania, the step that is following is what that made us to be here today, which is the launching. And the report, the research is being done in order to know the challenges of something and also getting the solution in order to improve the something that you have today. We have the president today, we have our general statistician who is specialist in this, and that is Dr. Albina Chua, the general statistician of the government. Please, can you come forward and tell us what is the research about? Please, you can applaud for her.
Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of Tanzania. Your Excellency, Jakaya Mrisho Kikwete, the former President of Tanzania. The ministers and all leaders that are here, a protocol observed. Your Excellency, I would like to greet you in the name of the Republic of Tanzania. Thank you very much. Your Excellency, in honor, I would like to thank God for giving us the chance to be here today to receive the results which are very important for the Tanzanians and also for the EAC as statisticians in our country, in Africa and in the world. And because Tanzania is one of the is among the in commission in the world, we would like to thank you very much for being forward because of Africa and Tanzania to work on the statistics. After this, thanks, I would like to say that the research on the health of a mother and a child and the indicators of malaria is one of the research that is being done in the statistics office in Tanzania and also Zanzibar, working together with health centers and also the specialists from USA. Your Excellency, among the 110 countries in the world, Tanzania is doing a research on the health of a mother and a child and indicators of malaria. You can see that how our country is working a lot to find the indicators in order that can help our country to plan for the developments which are equal to other countries in the world. Your Excellency, this research is the 7th research. The first research was done in 1991, and this is the 7th research. And also, this research has been done by specialists from this country. In our own government, Your Excellency. In 1996, the blood of a mother were going to be tested in USA and then will be given the answers. But now, our libraries, our country's libraries, is doing this research, and the specialists are coming from our country. And this is the own advantages that we have to build a capacity in our country. The results that we are going to get today, 96% have been done by Tanzanians. The 1% remaining, you can see the USA ambassador. They are the ones who did it. This is the specialist that the specialist that brought it here in Tanzania. So let me say, why are we here today? What is the objective of this event? Your Excellency, the first one is to get the indicators of health of Tanzanian that will be able to have that will be able to answer the sustainable development goal number 3, to ensure health qualities to all people. Without that, we cannot do so. We have to go with data. So how Tanzania has reached to what extent to reduce these indicators of malaria. The second goal is that in a country as
national-wise is to know which groups have not been reached on the mother's health and also the child. For example, in a village, maybe to children or to people who have disabilities. Without these statistics, we cannot know how to go forward, and we have a lot of goals. Mr. Your Excellency, because this result you will launch yourself, I would like to say that I would like to give one indicator that Your Excellency, in 1978, we had a population of 17.5 million, but now the span of living of these people in 1978, it was 44 years old. In 2022, where we were 6,061,000. Now the span of living is 65.5, where the women are leading by living 69 years old, and this one is really understanding, and men is 62 years old, and this one is known. For us women, in biological, we were born like that. God gave us the opportunity because we carry children on our stomach, and our works are not that hard like men. Your Excellency, why did I say that? I said this because without investing on health services, we cannot see all these results that Tanzanians can live in that years. We have countries like Sudan and Somalia, the span of living is only 40 years old. So Your Excellency, I would like to congratulate you and also the CCM. Thank you very much, Your Excellency. Now, I would like to say the last but not the least, and I know that Mugulami Kinchemba will talk about other things, and I would like to say that the results about this research has used a lot of money. It's a result of our country, so let us use these results. Let us not use the statistic for NFPA. Tunaamini kwamba mtatumia namba hizi, idadi hizi kuonesha vifo vya wazazi duniani, and the World Bank and others. We have used a lot of money. So Your Excellency, these are the official statistics that you will say in front of people and also to the world. So after saying that, I would like to thank you very much. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Mao Zedong, the Chinese leaders, that no research, no right to speak. The statistics indicated here show how Albina has influence, as is the case with most of the women who are in this auditorium. And this reminds me of one past who heard that women have power of influence, and that all men who get directed by their women should come to my right. All men went to the right side except one man, and the one who remained on the right side said, "I'm here because I'm directed by my wife." Viva women!
Your Excellency, the President of the United Republic of Tanzania, according to our program today, and I want to invite the representative of development partners, DPH Health Care, please. Honorable Guest of Honor, the President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, former President Kikwete, ministers, members of Parliament, representatives of political parties, government officials, members of the diplomatic community, religious leaders, representatives of the media, dear friends, ladies and gentlemen, all protocols observed. Wakati wa uhuru, Mwalimu. In the time of independence, Mwalimu Nyerere started the war against three enemies: ignorance, diseases, and poverty. It is a great honor to represent development partners today to ponder over the development realized by Tanzania in facing these three enemies, especially diseases. I represent humbly that if he was here today, the former President Nyerere would be proud of what Tanzania has realized in cooperation with international partners. This has been realized within a short period of time. Please let me continue in English. Clearly, Tanzania has identified the importance and invested significantly in evidence-based approaches to development and health in particular. Last year's census and this year's TDHS are critical resources that will guide policy decisions and resource allocations for years to come. As we're all aware, the 2022 DHS faced considerable challenges related to the COVID-19 pandemic, impacting logistics, gatherings, mobility, and even delays in budgetary challenges. I wish to pay tribute to the staff of the National Bureau of Statistics and the Government of Zanzibar Chief Statistician, the Ministries of Health, as well as ICF, UNICEF, and the many development partners that contributed both financially and technically to this. The results are clear not just in the data, but in the capacity that you see now in Tanzania. For the first time ever, no samples were sent outside the country for testing. It's also clear that the six-phase government has prioritized investing in people. Madam President, your speech at the Human Capital Summit inspired us. You said, and I quote, "We should ensure that investment starts from the moment the child is born." I wish to recognize the zeal and the leadership of Ministers Mwalimu and Minister Mazrui, as well as the relentless work ethic of their senior management teams in translating this vision into results. Dear friends, the TDHS shows us that progress has been made across a range of health indicators. Adolescent pregnancy has declined from 22% of 15 to 19-year-olds from 27 in the previous survey. Child malnutrition has gone down from 34% to 30%. Live births delivered by a skilled provider has increased substantially from 64% to 89%. And the prevalence of malaria among children has decreased from 14% to 8%. That progress did not come easy and came from millions of hours of hard work and smart decisions from community health workers working in their villages to health workers in facilities and managers and policymakers in government. They all deserve our deepest respect and gratitude. Dear friends, the TDHS serves not only as a tool to measure success,
but also to recognize the challenges that remain and where we need to redouble our efforts. Neonatal and infant mortality rates remain stagnant. And whilst we look forward to the findings on maternal mortality, we know that many of the key contributors, such as contraceptive prevalence, have remained static. We must remind ourselves that every single maternal mortality is one too many, and many of those maternal deaths are preventable. We still have much to do to meet the 2020 SDG target of 70 maternal deaths per 100,000. Looking forward, there are challenges that we need to work together on. Tanzania is facing a rapid rise in the burden of non-communicable diseases, such as heart disease, cancers, diabetes. They will bring overwhelming pressure on the health system. Indeed, they already account for 1/3 of the disease burden of the country. As we prepare now in Dar es Salaam and across the country for El Nino, we know that a changing climate is leading to increased temperatures, prolonged droughts, erratic rainfalls, which are impacting all our health and our livelihood. And lastly, we know that the census has told us that the population of Tanzania is changing fast. Soon this will be a country of 100 million people. Social sectors, including health, will need to run just to stand still in terms of maintaining service coverage levels. Waheshimiwa Marafiki, we still have a window of opportunity to achieve universal health coverage in Tanzania by 2030 if we make smart policy and resource allocation decisions now. I'd like to highlight 3 of these: financing, human resources, and community. Government investment in health has increased significantly, but not in pace with population growth. The proposed universal health insurance scheme can provide an opportunity to protect wananchi from the ruinous effects of catastrophic health expenses and improve the financial sustainability of the health sector. However, we know that a significant cohort of the population will be too poor to afford the premium. Sufficient monies need to be allocated for the poor. This should not be seen as a burden on the exchequer, but rather an investment that will repay itself in increased economic growth that comes with a healthy and more financially secure population. A qualified and motivated human resources for health is the cornerstone for providing quality health care. We need to increase dramatically both the numbers and the skill sets of human resources for health and community health workers, as service provision is currently hamstrung by the large shortage of staff numbers. The initiative of the Ministry of Health to rapidly scale up community health workers is something that we should all get behind. Lastly, we know that health does not begin and end in a health clinic. Indeed, many of the factors that make us healthy or unhealthy have nothing to do with medicine. A health in all approach requires our health in the communities to be rooted our health policies to be rooted in the communities where we live and work. It requires a multi-sectoral approach to health, working from the community up. And let us make adolescent girls be our North Star in this. I think of my own daughter, who turns 10 in 2 days. Our daughters' well-being, their freedom to learn, their ability to work, will decide the future of all our societies. Finalizing and operationalizing the draft National Plan of Action on Violence Against Women and Children would be a great opportunity to help us turn those aspirations into a reality. Your Excellence, Madam President, development partners remain committed to align their efforts to support Tanzania's health priorities and continue to support your vision and build on the legacy you inherited from Baba wa Taifa in promoting a strong, safe, and healthy Tanzania. I hope in 5 years' time we'll be together again in this room, reading more results from the next TDHS and celebrating further success. Asanteni. Tumpe makofi mengi tena ya mazito kabisa Matthew Kogan, mwenyekiti wetu.
Thank you very much for your kind remarks. You're welcome. We thank you for the remarks. Your Excellency, guest of honor, with your permission, I want to invite Honorable Stanislaus Nyongo Mbunge, and Chairperson of the Parliamentary Standing Committee responsible for health and HIV/AIDS. Honorable Nyongo, you have the stage. The United Republic of Tanzania. Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania. Your Excellency, Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, the former President of the United Republic of Tanzania, I recognize the presence of all leaders. Also, open heart surgery and intracardiac devices. Also, we have these services at Jakaya Mrisho Kikwete, and Mrisho Jakaya Kikwete is here. We commend you that now people can come from all other countries. From September to date, we have received more than 1,900 who come from other countries in search of medical services in Tanzania. Tanzania is a country, and your country can change he joint replacements, which is being done. Then, of course, renal transplanting and bone marrow transplant are also being done in Tanzania. As plastic surgery also is being undertaken in Tanzania. They used to go to Turkey, but now they can head to Mlonganzila for the service. They can also go and change their body parts. They can reduce their weight using intragastric balloon, which is being transplanted here in Tanzania. This is a commendable job. We have sufficient ultrasound machines, MRI machines in hospitals. At Ocean Road, there is something called the PET CT scan, where you get these radiologic services, and a photo is taken, and then the initial symptoms of cancer can begin to be treated. That's the work that you have done, Your Excellency. We commend you. You have also allocated funds for research. Now we launch this health survey. It's not easy for struggling countries to invest this much in health. In the international standards, it is 5% of the budget to be allocated for research, but through you have started to allocate 3%. So we thank you, Your Excellency. In conclusion, Your Excellency, I want to say that we are in full support of your leadership. Continue to forge your way ahead, because you are doing a commendable job, and as members of Parliament, we continue to support all your efforts. After these remarks, I thank Your Excellency for the opportunity. May God bless you abundantly. Let's give him a round of applause, Honorable Nyongo. Your Excellency, I was surprised that Honorable Nyongo, what does he want to be? Is he heading to be a doctor? Your Excellency the President, there is a saying that a true friend is the one who can be with you in the times of joy, in times of need. And I just want to say who undertook the research. I said there was a collaboration between the Ministry for Health in Tanzania, Maryland, and Zanzibar, and collaboration with the U.S. government. We have Michael Better with us, and it is my honor to invite him for brief remarks. Michael Better. Mpigieni makofi mengi sana na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa and we have not heard the traditional relations. You are most welcome, Ambassador. Good afternoon. Your Excellency President Dr. Samia Suluhu Hassan, to President Kikwete
former President of Tanzania, to all of the ministers and members of Parliament from the United Republic of Tanzania and Zanzibar, development partners, distinguished guests, ladies and gentlemen. This year marks the 7th demographic and health survey conducted in Tanzania since 1991, and the 5th malaria indicator survey since 2007. I commend the government of Tanzania for its strong commitment over the years to conducting these in-depth surveys. Thanks to your commitment, we now have access to comparable national survey data from Tanzania and from more than 90 countries around the world, spanning more than 30 years. The Demographic and Health Survey originally started as a U.S. government-funded project, and it has provided support and technical assistance in the implementation of population and health surveys across the globe. The United States government, through USAID and CDC, contributed substantial resources to support the survey in Tanzania, including nearly $4 million in funding for the survey. These surveys, spanning more than 3 decades, have clearly shown that Tanzania has made significant progress in improving the health and the prosperity of Tanzanians of all ages. And for this, the United States is incredibly honored to have contributed to this progress. The 2022 survey reveals a dramatic decline in child mortality rates. This is a remarkable achievement, and it brings me great joy to think of the tens of thousands of children who have been saved and who will be saved in the years to come, because the government of Tanzania has proven herself to be concerned about the health and well-being of all of her citizens. This survey also shows that Tanzanian women are increasingly seeking maternal health care. 9 out of 10 pregnant women receive prenatal care from a skilled medical provider. And 8 out of 10 babies were delivered in a healthy facility, twice as many as in 1999. While the 2022 survey shows progress across many areas, the survey does show that some challenges still remain. While child mortality rates have decreased, neonatal mortality has unfortunately not improved since 2016. I commend, however, the work of the government of Tanzania, and most especially the leadership of President Hassan, for the establishment of and the expansion of the Mama program, which guarantees that any pregnant woman experiencing difficulty during pregnancy will receive free, reliable transportation to an appropriate medical facility. While there are some concern about the decrease in rate of childhood vaccinations, we must pause to congratulate Tanzania for overwhelming success in COVID vaccinations, and to use that congratulation as a springboard to encourage more attention, more direct attention, more immediate attention to childhood vaccinations to prevent such preventable diseases like measles. The United States government has been committed to Tanzania
is now committed to Tanzania and will always be committed to Tanzania. I take this opportunity to congratulate President Hassan for your personal and professional leadership in making healthcare a national priority. One of the indisputable indicators of good governance is that the government takes care of its people. President Hassan, you have proven yourself beyond any dispute or any debate to be a president who not only cares for her people, but who takes care of her people and who will always put her people above anything and everything else. And for that, I am personally deeply grateful. Wanasema Wasukuma, kina mama Lupundu, Wamayu Lupundu, pigeni makofi mengi na vigelegele. Wahaya mpo. Round of applause to the ambassador. They hire your relation. They hire people, and the chaga, they relate like a thunderstorm. Your Excellency President of the Republic of Tanzania, we thank you. The ambassador of the United States for the kind words and for the continued support with your government. According to our program now, I want to invite the students from Dodoma University led by Dr. Uzinduzi. Can you come for a piece of entertainment for the message intended for this event today? These academicians from Dodoma. I only have 5 minutes for the piece of entertainment, not more than that. You're welcome. Dr. Ndunguru. Dr. Ndunguru, please. Use the microphone. Tanzania au tupewe gunia la chao.
tujikune. Maana raha ni nyingi lakini sielewi tunataka nini. Jamani, hizi zote ni jitihada za serikali yetu ya awamu ya 6 iliyowezesha upatikanaji wa vifaa tiba pamoja na wataalamu wa afya kote nchini. We managed to get all these thanks to the effort deployed by our president in all the regions, starting from regions up to districts. So whenever there is a problem, we should do away with misleading beliefs. Whenever a woman has problems, whenever a pregnant woman has problems, take her to hospital. And we thank God for giving us a president who has the interests of women at heart. And she did everything for us to get a doctor, a specialist, and also to treat pregnant women so that our children can get good health. All this through the President Samia Suluhu Hassan. She did everything to expand education for health delivery by women. So it's not all, but also the improvement of infrastructure in the health sector, the increase of the number of ambulances, and also the access to medical service by everybody in the country. Congratulations, Dr. Samia Suluhu Hassan. The work should continue. So we'll be failing in our duties without thanking Dr. Samia Suluhu Hassan and Dr. Mwinyi in order to make sure that all Tanzanians get access to health services. So congratulations to her president and to Vice President Mpango, our Vice President, and also to our Prime Minister Kassim Majaliwa, our Prime Minister, and who have been working closely with the President, and they have taken to see all the problems besetting Tanzanians. Today, people are enjoying good health, and people are enjoying development in all the sectors. What should we say for our President of the United Republic of Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan? So the vision of former President Mwalimu Nyerere goes hand in hand with the vision of our current president for the benefit of women and children. And also let us congratulate Dr. Mwigulu Nchemba for being champions in order to get resources to upgrade Tanzania's economy, but also to make sure that everybody's health is safe. Congratulations. Congratulations to all the leaders and civil servants who have been stood closely with the President of the United Republic of Tanzania to make sure that all Tanzanians enjoy good health. And also all the civil servants in the Ministry of Statistics. We have not forgot you for giving us reliable statistics. What is important is reliable information for good decision, and also good programs which are inclusive for everyone. So people are enjoying the foods by High Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan. So we thank you for sustainable development and for good health through sustainable plans
and also to have reliable statistics. A huge round of applause for them. Statistics for sustainable development, for good health, and for sustainable planning. Statistics for sustainable development, good life, and sustainable planning. Another round of applause, please. So these are winners for their message. In Kilimanjaro, people say that children have been born automatically, but with Wahayas, boys, when they are born, they go straight away to Form 6 because they get born in favorable conditions. Your Excellency, President of the United Republic of Tanzania, we would like to hear, let us give the floor to Dr. Mwigulu Nchemba, MP, our Minister of Finance, for his short message. A round of applause for him. Maybe he'll provide us with the secret of getting so much financial support. Your Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Excellency Dr. Kikwete, former Head of State, Honorable Umi Mwalimu, and all members at the high table, and all the citizens here present. Excellency President, today's exercise on our behalf, and according to the information provided, we thank you for having set aside time to come and launch, and as it was also mentioned by the ambassador from the USA, my message as a witness who has been following the money being dished out for development projects. Let me just say one thing. One, the work you are carrying out forward make Tanzania proud. And the chairperson of the committee said it. He said that even foreign countries come to Tanzania in order to get access to medical services in Tanzania. Second, the work you are carrying out make our political CCM party proud, and it says we see a difference between CCM and other political parties. And three, Excellency President, the work you are carrying out set aside and show the importance of women, and we will see in statistics the huge amount of work you have carried out. In a short period, you have carried out inclusive development, not only on ambulance providing, not only for ambulances, but you increased the budget 3 times so that any Tanzanian from any village can have access to medical services. Also, you have tried to work on infrastructure, road infrastructure, leading every village in Tanzania. Not only that, you could almost stop by buying cars, but you have constructed in all the districts, all the every small part in Tanzania. You have built hospitals and
hospital centers, you have also increased the amount of money for education at all levels, so that the Tanzanians can get education, and once educated, they'll take care easily issue related to health, as it was mentioned by our cultural group. And not only that, Excellency Minister, you made sure that water is available to all Tanzanians. The budget of water has increased. You have made sure that water goes hand in hand with medical services. What I would like to say is that by increasing the amount of payee, this something that has been there for years and years. What we want to say is that the money you are dishing out should be directed towards development activities. And if money can get stolen, and at the same time you manage to send MRI in all the districts, hospitals, and also all the equipments, medical equipments, and buy ambulances at once. When this money was not stolen, where did this money go? So my message suffice to congratulate you. But even if we don't say anything, the work you are doing will speak by itself. Tanzanians are witnesses. We wish you everything, and may God bless you. That was the message by the Minister for Finance, Honorable Mwigulu Nchemba, for his encouraging words. Excellency President of the United Republic of Tanzania, all these equipment will go to our regions and districts. So let me call upon Honorable Mchengerwa for his message. Your Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, a revolutionary who has touched every Tanzanian's life. Excellency Dr. Jakaya Kikwete, fourth President, Honorable Umi Mwalimu, Honorable Mazrui, Minister of Health Zanzibar, MP Honorable Mwigulu Nchemba, Minister of Health, distinguished Excellencies, ambassadors here present, principal secretaries are here present, protocols observed. The United Republic of Tanzania, I'm pleased and honored to congratulate you for your leadership marked by professionalism, by implementing the CCM portfolio for the year 2025, and you have been giving teeth to the government in order to improve basic health services, which go hand in hand with the objective of Tanzania. And your sixth government continues to improve and to construct health centers and providing modern health material. Excellency President, from 2027 up to September 2023, the number of dispensaries has increased from 4,027 to 5,226. Registered health centers from 5,000 up to 7,078. Now centers providing surgery services have increased for 450
up to 577 up to the year 2023. The number of medical hospital built, 18 have been constructed. Excellency President, during your sixth government from 2015 up to 2022, TAMISENI has used 20,000 billion in order to improve basic health services, and 78 buildings have been constructed, and also mortuaries numbering 40 have been constructed, and also equipment for oxygen have been installed in 23 districts. 326 ambulances have been bought, and which you have distributed today, including 18 motorbicycles. During 2 years, the government has dished out 326 billion in order to increase medical basic services and to buy medical equipment, and 61 billion was dished out for the year 2021, and 9.5 billions was dished out in 2022. During this period, 20 billion 22 was set aside in order to buy medical equipment, and up to September 2023, 84 billion has already been dished out. So the increase of medical centers and medical equipment have improved the health sector and resolve problem which will be setting Tanzanians, and especially by providing oxygen and operating equipment, and by providing ICU services and other medical services. Excellency President, the development of medical service go in hand with increase of the number of medical staff to the tune of 9,000 in 2 years. We thank you, Excellency President, for increasing the staff number in the health sector to 10,000. The number of medical centers who have started providing services to Tanzanian citizens. So I would like to insist and to call upon regional leaders to make sure that all these centers start providing medical services as soon as possible. So I insist all the medical centers should all start becoming operational. So the government has built a lot of medical centers at high cost. Therefore, those who have the responsibility of providing health services should make sure that they provide quality education and have gentle words to patients, and make sure that all those who are in the medical sector should have a gentle language to patients. Therefore, I would like to call upon those in charge of the health sector to deal with people's problems and take adequate actions when there is need of doing so. Excellency President, you have done a lot of efforts in buying a lot of medical equipment and expanding the health sector. So I will not hesitate to take any stern actions to medical staff who are reckless in their way of providing medical service, because this is our responsibility. Excellency President, I would like to call upon to the citizens who go to our medical centers for medical equipment not to hesitate and denounce
any medical staffs who does not perform their work to satisfaction. So this kind of information should be provided to our center, which has got a number 060776 So let me take this opportunity to remind regional leaders to continue collecting all the money is being paid in all medical centers, so that they can, run themselves administratively. So I would like also to call upon all the medical staffs to make sure that electronic devices are installed in hospital in order to collect all the monies. So let me call upon all the regional directors to make sure that all the projects earmarked for development should be carried out. Excellency President, I would like to thank you for handing over the ambulances that will be used in regions and districts. The number of cars, 294, is among 551 expected to be received. So all the regional representatives, I would like to call upon them, and I would like to direct RCs, so these ambulances should not go silently in your regions. I would like you to involve the leading political party, MPs, councillors, and provide information to the citizens. Excellency President, on behalf of regional leaders, will make sure that these cars are used judiciously. Excellency President, Tdhs-Mis offices will make sure that children below 5 years and women get adequate nutrition, and that is in accordance to the program of nutrition. We have witnessed the increase of the budget for nutrition, and in 15 million in 2013, there have been a huge increase up to the year 2013. So Tdhs-Mis continues to oversee that the money which was earmarked is used for the purpose for which it was dished out. So we have reached a percentage of 66% in terms of nutrition. When signing this program, we have taken stern actions for all those who have not been observing directives from the ministry. Therefore, Tdhs-Mis continues to strengthen all the systems at all levels, from wards up to the regions, that information, reliable statistics are received in time. To access these statistics will give an opportunity at all levels to carry out analysis and also to find solutions to all the problems arising. So I would like to continue thanking regional leaders for overseeing development projects in their regions. Let me make an appeal. Continue to carry out your responsibilities so that we can reach objectives of 2025. After saying this, let me thank you for giving me this opportunity. The applause are not enough. Can you please applaud for him? Your Excellence, now we would like to go to Zanzibar now. We would like to welcome and get the remarks from the Minister of Health of Zanzibar,
Please, you're welcome. Can you come and give us remarks, please? Let us clap for him so that he can feel at home. The Republic of Tanzania, Your Excellency, President of Tanzania, Samia Suluhu Hassan, the former President of Tanzania, Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Your Honor, the Minister of Health, Umi Mwalimu, the Minister of Finance, Mwigulu Mchemba, the Minister of Presidential Office, Regional and Local Governments, the Honor Albert Chalamila, the Regional Commissioner of Dar es Salaam, the Ambassador of USA, Mike Baton, Ministers, the Commissioner of Census, Anna Makinda, the Ambassador, Commissioner of Census of Zanzibar, Mr. Nyongo, the Permanent Standing Committee, the General Statistician of Tanzania, the all development stakeholders, General Statistician of Tanzania, Albina Chua, all doctors who are here, administrative secretaries, executive secretaries, all religious leaders, and all health staff and political leaders, journalists, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I would like to take this opportunity to thank God for giving us an opportunity to be here today, of allowing us to do this event. I would like to take this opportunity to thank Your Excellency, President of Tanzania, for coming here, for joining us today in this important event. Also, I would like to join our fellow Tanzanians to congratulate Your Excellency for what you have been doing to health sectors in Tanzania and Zanzibar. Your Excellency, the report of this the result of this report today will give us an opportunity on what to do and dealing with policies and also strategic development in Tanzania. This one will be the result of the both countries, both governments of Tanzania and Zanzibar, which will be showing us where we were coming from, where we are, and where we'll be going later. Your Excellency, the results of this research will show us how our governments have invested enough in health, and I'm sure that this result will show us where we are as a country and how we will reach the sustainable development of leave no one behind. And I would like to say openly that Your Excellency and President Hussein Al-Mwinyi has helped our country to move forward in terms of health sectors. Your Excellency, in Zanzibar, for the past 2 years, we have built 10 district hospitals and 1 regional hospital. All this, they have enough medical equipment and they have already started to work. And also in this year, we are doing all our possibilities to make sure that we improve the hospitals, to make sure that all people can get health services, in order to make sure that everyone will be able to get enough health services.
and also the improvement of the Mnazi Mmoja regional hospital will start this year, and also we have started an hospital assurance to make sure that everyone is able to get health services. Your Excellence, in the results that have been done for the reports of health of a mother, of a child, and the indicators of malaria have helped a country to improve the health of the Tanzanians. As in Zanzibar, malaria is very low, and we really thank the development stakeholders for helping us to achieve those goals. Today we are going to see the launch of this research, and I would like to thank everyone who was supporting us, who joined us to make sure that today we are going to get the result. Your Excellence, I would like to take this opportunity to tell you that our health ministries will make sure that will improve health services to different groups to make sure that we are going together with sustainable development in the world and also in the country, and also objectives of the CCM parties to make sure that every Tanzanian is getting in good health. And after saying that, Your Excellence, last but not least, I would like to thank all the development stakeholders who are able to participate to make sure that everything is going all well in this event. And also I would like to thank the President of Tanzania for taking your time to join us today in this event. May God bless you, may God bless Tanzania, may God bless Africa. Zanzibar oil. That one is not enough. Zanzibar oil. Your Excellence, after I see Zanzibar, I normally remember the Unguja standing bus, that there was some tourism from USA and they wanted to drive a car and everyone was quiet. Then the second one, the one said, okay, I will answer him, and he asked again, can I drive a car? And then he said, okay, Sefu is not here, but Muhammad is here. Zanzibar, the President of Tanzania, the Ambassador of Artists in Tanzania, I would like to call him to give us a message in this event. Mrisho Mpoto, you're welcome. Akivuka salama, mtoto atavuka salama, familia itavuka salama, nchi itakuwa salama. Mama mjamzito akivuka salama, mtoto atavuka salama, familia itavuka salama, nchi itakuwa salama. Mheshimiwa Rais, ukisikia maneno haya, ukisikia sauti hii, unakumbuka nini?
Najua huwezi kusahau. Najua huwezi kusahau. Ilikuwa ni 2018, ilikuwa Novemba. Ukiwa na mteule wako, jembe lako, Umi Mwalimu. Tena ukiwa makamu. Nakumbuka Mheshimiwa Rais, ndio nilikutoa machozi kwa mara ya kwanza. Tuliona machozi yako, ulilia. Siku niliyokuletea maiti ya kichanga. Kichanga cha mama aliyetokwa na damu kidogo akizani ni sunna. Mama yule akachelewa kwenda kliniki, hospitali, akampoteza kile kichanga, na nikakuletea maiti ile uende ukazike. Unakumbuka Mheshimiwa Rais? Ukalia. Na nakumbuka uliniambia save the date. Nakumbuka hii sentence, save the date, kwamba machozi yangu hayatapotea. Mheshimiwa Rais, kipindi kile vifo vya watoto wachanga vilikuwa ni 25 kati ya vizazi hai 1000. Vifo vya watoto chini ya mwaka mmoja vilikuwa 43 kati ya vizazi hai 1000. Watoto chini ya miaka 5 ilikuwa ni 67 kati ya vizazi hai 1000. Vifo vya kina mama wajawazito vilikuwa 556 kati ya vizazi hai 100,000. Hali ya utapiamlo ilikuwa ni 34%. Hali ya malaria ilikuwa ni 14% chini ya watoto wa miaka 5. Sasa Mheshimiwa Rais, hii ni historia, na siko hapa kwa ajili ya kutaka ulie tena. Historia lazima itunzwe, historia lazima ikumbukwe. Ilikuwa lazima tuanzie kwenye historia hii. Wimbo umebadilika, mambo yamebadilika. Shika bendera yako sasa. Niliwaambia mtunze hii bendera. Wimbo wetu unaenda hivi sasa. Wewe ni mama, wewe ni mama, wewe ni mama, mama taifa letu Tanzania. Wewe ni mama, tuimbe wote. Wewe ni mama, imba wote ukumbi mzima. Mama taifa letu Tanzania. Katika mahangaiko yako ya kila senti uliyoitafuta na kutuletea, imegusa maisha yetu. Katika mahangaiko yako ya kila senti uliyoitafuta na kutuletea, imegusa maisha yetu. Katika mahangaiko yako, wewe ni mama, wewe ni mama, mama taifa letu Tanzania. Wewe ni mama, wewe ni mama, mama taifa letu Tanzania. Katika mahangaiko yako ya kila senti uliyoitafuta na kutuletea, imegusa maisha yetu. Mheshimiwa, naomba mkae, naomba mkae. Twende taratibu, twende taratibu. Nitawainua tu, muda bado. You can sit down. You can sit down, please. I'll tell you to stand up when the time is ready. Mheshimiwa Rais, haya lazima tuyaseme. We have to say all this. Wewe ni mama, katika mahangaiko yako kila senti uliyoitafuta, every cent that you looked for has made wonders in this world. Mheshimiwa Rais, leo tunazungumzia sekta ya afya. Health sector.
umeipatia trilioni You have given out 6.7 trillion trilioni for health 6.7. projects. 6.7 Mheshimiwa Rais, nataka niwaambie I Watanzania would like to tell the Tanzanians kwamba that kuhusiana na dawa na huduma za mama kila mwezi Mheshimiwa Rais anatoa bilioni bilioni 20 kila mwezi. Leo hii but today vituo vya afya 503 wataalamu wetu wanafanya huduma ya upasuaji ya kumtoa mtoto tumboni kwa kina mama waliopata changamoto ya uzazi. Vituo 503 Tanzania nzima, ukilinganisha vituo 177 miaka miwili nyuma na kurudi nyuma kule. Health sectors. Leo hii Mheshimiwa Rais today Your Excellence has built special wards for children, wards for children in 189 hospitals, comparing to 14 hospitals in last years. Today, Your Excellence has bought medical equipment and ultrasounds, 123, where our doctors, our specialists will be able to see how the child is in a stomach, if she has stayed bad or in a bad position or not. We can see the baby right now. And also if to know the gender of a child. Her Excellence has bought a special set for infants, for child of more than 10 billions. Who is like our mother, Samia Suluhu Hassan? Who is like Samia Suluhu Hassan? Your Excellence, I'm giving you this story slowly. I'm giving you slowly this story so that they can understand what has been done to our government, how your tears are answering problems. Save the date. She told me to save the date, and today she's answering. But Your Excellence, today through the specialists, the gynecologists, they have gone to different villages to help pregnant mothers in the village. Nobody does not know. So we will help her to talk about what she has done. She does not talk that much to make herself proud, but for us, we will talk about her. That's why I'm talking slowly, so that you people can understand that this is Samia Suluhu Hassan. Your Excellence, if 6.7 trillion, can you please draw it for me, have done all this that we are seeing today, what about the collection of the pots, which is 26 trillion? What will they do? If 6 trillion have done all this, what about the 26? What about the 26 trillion that have been given to the ports? What are they going to do to our country? Your Excellence, when you were launching the vehicles, today you have launched 2
216 vehicles, but I would like to talk about all cars, all vehicles. And Humi Mwalimu, please, can you bring us all those cars? Those things about the war of Ukraine, that is not our history. Our history is about the 993 cars that we need right now. Those 216 cars, we have just received them on the respect of Sister Omi, but we need other cars. Your Excellency, you have doubts that they will be protected, but I would like you to tell you to not worry. I would like you to remove the worry and tell you that you should not worry, that the minister will go to work on them and she will protect them and the country will move forward. Every money that she contributed will go to bring the changes. So you can stand, all of you, and raise your flag. Thank you, Mkpoto, for the good work that you are doing to educate our country. Why has the speed changed? Raise your flag, and sing together. Hayo ni maokoto. Asante. Thank you. Can we all sit down? Let us sit down. All of us are looking for money, but Mpoto is just too much. Can we clap for him? Now let me call the leader from UDOM. Can you come and take your respect here? Your Honor, President, Your Excellency President Samia, when I saw Mpoto walking here, I just remember that he normally walk barefooted, and now Albina, it's now a time to do another research concerning Mpoto, and I think you'll get a good answer. Udom, please, where are you? Okay, let me continue and you'll come later. Your Excellency, President of Tanzania, these people are waiting to listening to you. And now, with respect and honor, I would like to welcome the lawyer and Dr. Umi Mwalimu, the Minister of Health, to come and give remarks concerning health. I welcome her to give a speech and open our event. Your Excellency President Magufuli, your President of Tanzania Samia Suluhu Hassan, former President Jakaya Mrisho Kikwete, all ministers from Tanzania and Zanzibar, all members of parliament, the regional commissioners, the development stakeholders from DPG Health and the ambassador of USA, all the stakeholders of health and religious leaders and our political parties leaders. I would like to greet you in the name of our Republic of Tanzania. Your Excellency, I would like to start by thanking you to come to
our event on the launching of the research topic on a mother and a child overall health and indicators of malaria 2022. Even though you had a lot of work today, we have seen you working on different activities, but today you gave us an honor to come for this launching today, even giving cars to other health sectors and also providing medical equipment. We would like to thank you, Your Excellency. Before I continue, I would like to introduce the leader of widows, Asia Kahawa and Zena Jumbe. We really thank you for joining us today, Your Excellency. Today, this event is yours, and Mpoto said we have to celebrate you. We have to celebrate you for the success that you have done in terms of health sectors in our country, and I would like to talk briefly. First of all, Mpoto has said that we have got 6.7 trillion for the past 2 years during your power, and this money, what has it done? I will talk about 4 things. First of all is to improve infrastructures in terms of dispensaries, health sectors, hospital in the councils, and also regional hospitals. But I would like to tell you that the notice of the CCM would like us to make the health sectors available to every Tanzanians. We have added health sectors 495. In 2021 we had 10,000 health sectors, but today we have more than 10,000. We have 14,000, and all of them have started to work. Another thing is to buy medical equipment for our country. So this history has to be written. Tanzania, we did not have CT scan in regional hospitals, but today all regional hospitals we have CT scans machine, and they have already started to work. Instead, but in Kwangwa and Songo we don't have those CT scans. But now in a person in Katavi does not have any need of going to Dar es Salaam or Mbeya to get need of the service of CT scan, but they can just go to their own regions. So this is Samia Suluhu Hassan, the people of health sectors. We see him, but also we have a lot of things that she has done, but I won't say today. But together with the special medicals that have been done today our country is important, and many people from different countries are coming to our country. DRC, Congo, Comoros, Burundi, and Kenya, they are coming to our country to get health services. From 2023 up to 23, our country received more 6,072 people from different countries, and from July up to September we received 1,596 from different countries to get health services in our country. Professor Jalabi and your team, congratulations. JKIA, Ocean Brody, and Moy, congratulations. Your presidents, you say that you want to make our country a good country for health services in Africa and in Africa in general. For this investment that you have done, we will do better. Another thing is, before I go to the third point, all these people that I said, these patients that I said, they came themselves. With your diplomatic relationship, you are able to
we were able to get people to be treated for cancer in our country. So from November, we'll be able to receive a patient of cancer from Zanzibar, from Zambia. And now we are planning to build a hostel for the patients who are coming from different countries. And another thing, I would like to congratulate your president concerning the money for the medicines. This is my 7th year that I'm the Minister of Health. I've never experienced getting 20 billion each month for the medicine, but this is because of your love and because of your mercy. So from July up to September, we have received money for medicine, 66 billion. Only 2 months, your excellence. And if I go to different regions, I normally tell the regional commissioners that we do not President Samia does not debt anything. The money that you are giving us, we are giving them to MSD, and it's our duty, that's our responsibility to make sure that those medicines are coming to our country. And also we got an opportunity to employ medical staff, and we have given scholarship for the specialists. There are a lot of things that you have done, but if I won't say, it won't be good. I would like to talk about the research that you are going to launch today on the research of a mother and child health and indicators of malaria. We have talked a lot and I won't repeat, but I would like to say, us as Tanzanians, we are happy for the Sustainable Development Goal, and up to 2030, we have to make sure that we have reduced infant mortality below 12 years every year, and also to reduce the death of children from who are below 5 years old, and also the pregnant women. We have to reduce the death. So we are doing different strategies to make sure that we reduce. And I would also like to take this opportunity to thank you, Your Excellence, for your work concerning the health of a mother and a child. I remember me and Dr. Albina Chua in 2016, the statistics on indicators on the death of mother and a child were 516. Is make sure that every month we lose 16 pregnant women. Every day we were losing 30 pregnant women. But that is a situation that you found in 2016 up to 2017, and then later on you called me in your office and you told me that I've got this opportunity to be the first woman as a deputy president. What will I do to make sure that these people are not dying, pregnant women? And you said, no, I must do something. And we stayed together. We sat for more than 5 to 6 weeks, and you came with a campaign of pregnant safety, and your campaign of Jiongeze Tuwavushe Salama, and we got this achievement. And you said that you are going to do this for the women of Tanzania, for the children of Tanzania, and the commissioners, regional commissioners, went to sign the contracts, and this campaign has brought a good results. And we have said that while we are launching that campaign, the health centers that were given operation were 175, but today we have more than
500 sectors from 178 up to 500 health sectors that given operation. Your Excellence, we have added words for infant from 14 hospitals up to 189 hospitals. Why should we not congratulate our President Samia Suluhu Hassan? You promised us and now you made it. Your Excellence, today when you go to different regions, even a child who is born with half kilometer can live and be a health child because of your work that you have done. Tanzania today, a half kilogram child is living, and God will pay you because you committed yourself to bring happiness in this country. And I would like to finish by saying that getting medicine for mother and a child, for example, toxin, that will help a person to not to reduce blood. ORS zinc to for the rearing of a child. All this medicine you can get all of them in our health sectors in our country. And I would like to finish with Mama campaign. And today we have shown you statistics, and all 26 regions in Tanzania and Unguja and Pemba, they are doing this project. Your Excellence, the medical equipment and ambulances that you have given out today will protect them and make sure that they will do their work well. And also us as ministers of health will start a project for the use of, we'll start a project as, like, for example, Uber will make sure that all these ambulances, when a person wants, may call them and get them. We know that there are some places that the cars cannot reach. For example, the people of Mafia, Loliondo, Ukerewe. We have already started to talk with the Ministry of Safety and Security, and we have spoken with the Minister on Finances to get air ambulances and helicopter in order to make sure that we can transport those patients from different places that you cannot reach by cars. This is because we like to thank you very much for starting the coordinated community health program. We will go to employ health staff sectors who are youth who have just finished Form 4 from their villages, and in every village we'll have two, a man and a woman, and also in towns we'll have two, who is a man and a woman, and they are going to do 4 things. First of all is the health of a mother and a child. Another one is diet or nutrition. And the 3 is environment, and also the 4th one is non-communicable diseases, example diabetes. Today I've talked a lot of things, but if we want to talk much, it means that we are not going to go to you. Zuhura, can you please show us the clip on the journey of Samia Suluhu Hassan on reducing of the death of the pregnant women? Can you please show us the video? After she discovered that she's pregnant, she went to the clinic. The infants continued to grow slowly, every step.
The health of a mother concerns a child. When a mother is about to give birth, she gets a lot of pains when she is losing her baby. Everyone is responsible to reduce the infant mortality deaths in actions, and this is a slogan that has been taken after the campaign of Jiongeze of Vushe Salama, which was launched in 2018 November by Samia Suluhu Hassan when she was the deputy president. The agenda of mother and a child is very important to me, and I will work on them to make sure that we reduce the death of mother and a child. The health sectors have to work together with me to make sure that a mother is keeping her babe safe. The information concerning the research of a child and their health in 2015 showed that the death of pregnancy were 556, and the death of children below 5 years old were 25. So all these things we know, but the pregnant women continues to die. That's why we came with this campaign of Jiongeze to make sure that the pregnant women are well, healthily. Once they know that they are pregnant, they should go to the clinic to check her health, and you should make sure that they get a good service concerning their health. Oh, I've lost my baby. You have seen? You have seen? You have seen? When she was talking to the parliament, she continues to emphasize on the agenda that she started to reduce the infant mortality through the Jiongeze campaign. Mr. Members of Parliament, this is my message. When I was a deputy president, I launched the Jiongeze campaign to emphasize on the reduction of the death mortality, infant mortality. I normally get sad when I see pregnant women are dying because of some reasons that we can fight against them. This campaign has really helped to reduce the death of pregnant women. Ministry of Health together with staff have done a lot of actions to make sure that they reduce the pregnant women death, to make sure that they give good health services to these pregnant women, and also to the children who have different problem. Working together with specialists, and also to make sure that we have enough hospitals and good equipment to make sure that everyone here health. Tanzania is working hard to make sure that we reach this objective. So we have to reduce the rate of the infant mortality for the children who are below 5 years old, to reduce them, and also the
pregnant women death. We have to reduce them. So in order to reach these objectives, our country has given us different strategies from the Tanzanian Vision 2025. So all these policies have to be followed from 2021 up to 2025. And also another strategy is to make sure that the improvement of health sectors for the child and the mother's health. So I would like to thank the President for what she has done for us, for mothers. We were losing hope because we did not have good health services, but for what she has done today, we would like to thank her. Reduction of the death of pregnant women and infants, they will be continued. Je, Tanzania tumefikia wapi? Where have we reached Tanzania? You are welcome, Your President, Your Excellency, President Samia Suluhu Hassan, to launch the research report on the mother and child health in Tanzania. Your Excellency, President Samia Suluhu, we wanted everyone to know the journey that you've started. It was not all about words or campaign. It was a campaign. It was a campaign through actions to improve health sectors concerning mother and child health. And I do not doubt that you will give us good results, that our country has made a step to reduce the death of a mother and a child below 5 years. Before I welcome you, I'd like to take this opportunity to thank you very much. The health community, doctors, pharmacists, librarians, and special doctors and gynecologists who went to the villages. I would like to take this opportunity to thank the development stakeholders who joined or supported us in this campaign. And also I would like to thank you, Your Excellency, for your hard work, and make sure that we are going forward. Where we came from is far, and I know that for your mercy, for your dignity and your love to the children and mothers, we will reach where we want to reach in 2030. After saying that, I would like to welcome Your Excellency the result of a research topic on the mother and the child health and the indicators of malaria. Nimlete Dr. Deogratius. Now I invited Dr. Deogratius Ndunguru, and then you will go to the designated place. Now all of us, please wave your flags, and let's give her a round of applause as she proceeds to podium. Viva the President, viva Tanzania. Shall we get seated? Your Excellency Jakaya Mrisho Kikwete, the former President of the United Republic of Tanzania, Honorable Mwalimu, Minister for Health, Honorable Nasr Ahmed Mazrui, Minister for Health from the Regional Government of Zanzibar, and your delegation. Honorable Mwigulu Nchemba, Minister for Finance, Honorable Mohamed Mchengerwa, Minister for Local Government and Regional Administration, na mawaziri wengine wote mliopo na manaibu mawaziri, and Deputy Ministers, Albert Chalamila, Regional Commissioner for Dar es Salaam, and all other regional commissioners here present. Honorable
chairperson of CCM Dar es Salaam region and the regional leadership and all other leaders of political parties here present. Honorable members of parliament. Mheshimiwa Stanislaus Nyongo, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya afya na masuala ya ukimwi, pamoja na waheshimiwa wabunge wa kamati lakini na wabunge wa Dar es Salaam, pamoja na wajumbe wa baraza la wakilishi mliopo nasi, Mheshimiwa Anne Makinda, kamisa wa sensa ya watu na makazi, Mheshimiwa Balozi Mohamed Haji Hamza, kamisa wa sensa ya watu na makazi, Mheshimiwa Michael Bato, balozi wa Marekani nchini Tanzania, pamoja na mabalozi wote mnaowakilisha nchi zenu Tanzania, pamoja na wawakilishi wa taasisi za kimataifa, pamoja na development partners mkiongozwa na Ambassador Matthew Kogan, chair wa DPG Health. Lakini pia nitambue uwepo wa Dr. Amina Msengwa, mwenyekiti wa bodi ya usimamizi wa ofisi ya taifa ya takwimu, vile vile dadangu Amina Salum Ali, mwenyekiti wa bodi ya taifa ya takwimu, Dr. John Jingu, katibu mkuu wizara ya afya, na makatibu wakuu na manaibu wote mliopo hapa, Dr. Albina Chua, takwimu mkuu wa serikali wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu Salum Kasimali, takwimu mkuu wa serikali ya Mapinduzi Zanzibar, watendaji wakuu wa serikali zote mbili mliopo hapa, wenza wa viongozi wetu mliopo hapa, viongozi wa dini mliopo nasi, wageni waalikwa, wanahabari, vikundi vya burudani, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa, nami niongeze sauti yangu kwenye kumshukuru Mungu kwa rehema ya uhai aliyotujalia na kutuwezesha kukutana hapa leo. Tumekutana leo kupokea au kuzindua ripoti hii muhimu kwa ustawi wa taifa letu, pamoja na kugawa vifaa tiba na magari ya kubebea wagonjwa. Nimshukuru sana Mheshimiwa Umi Mwalimu, Waziri wa Afya, kwa kunialika kushiriki tukio hili muhimu. Waheshimiwa, uzinduzi tunaofanya leo wa ripoti ya utafiti wa afya ya uzazi na mtoto na viashiria vya malaria Tanzania kwa mwaka 2022 unatokana na msisitizo unaowekwa na serikali kuhakikisha kwamba tunakuwa na takwimu sahihi zinazotuongoza katika kuandaa mipango ya maendeleo. Ripoti inatupatia takwimu ambazo zina umuhimu sana kwetu kama watunga sera na watekelezaji wa sera. Hivyo ni washukuru viongozi na wafanyakazi wote wa Wizara ya Afya au wizara za afya za pande zote mbili za muungano, Tanzania bara na Zanzibar, ofisi ya Rais TAMISEMI, ofisi za taifa za takwimu zote mbili bara na Zanzibar, na taasisi ya chakula na lishe kwa kazi kubwa ya kuratibu utafiti huu. Kwa pamoja mmelisaidia taifa letu kuongeza utajiri wa takwimu rasmi za nchi yetu zitakazotusaidia kupanga, kufuatilia na kutathmini mipango ya maendeleo ya jamii yetu. Katika kuweka mipango ya maendeleo, takwimu tunazozikusanya zatupatia kigezo kizuri cha kupima maendeleo yaliyopatikana kutokana na uwekezaji wa serikali na wadau wengine. Aidha, takwimu ni muhimu sana kutupa picha kamili zaidi ya ukubwa wa changamoto zilizopo kwenye sekta ya afya. Vile vile, kwa wataalamu, tukiwa na takwimu tunaweza kufanya tathmini na uchambuzi mzuri zaidi wa hali iliyopo na kubainisha hatua za kuchukuliwa. Kwa ujumla, takwimu hizi ni muhimu sana katika kutuwezesha kuweka sera, mikakati na mipango ambayo itatuwezesha kufanya maendeleo zaidi katika sekta ya afya na kufikia malengo yetu. Hivyo basi, sina budi kutambua mchango wa wadau wa maendeleo katika kuandaa ripoti hii. Wadau hao ni USAID kupitia ubalozi wa Marekani,
SIDA, CDC, FCDO, GIZ, Hilton Foundation, Irish Aid, Nutrition International, Ubalozi wa Norway, UNICEF, Global Fund, Bill and Melinda Gates Foundation na ICF. Tunawashukuru sana kwa michango yao kwetu. Kwa namna ya kipekee pia nisisitize kwamba serikali itaendelea kufanya kazi na asasi za kiraia na mashirika yasiyo ya kiserikali kwa manufaa ya watu wetu na maendeleo ya taifa letu. Hapa ninapenda kuitambua taasisi ya Kitanzania, Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, kwa mchango wake kwenye utafiti wa ripoti hii. Asanteni sana. Ndugu wananchi, kama ilivyoelezwa kwa ufasaha na waheshimiwa mawaziri kwamba matokeo chanya yaliyobainishwa na utafiti huu yanadhihirisha matokeo ya uwekezaji mkubwa unaoendelea kufanywa na serikali tukisaidiana na wadau wa maendeleo katika sekta ya afya. Jitihada hizo za serikali pia ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, chama changu kama alivyosema Mheshimiwa Mazrui. Ilani ya chama changu lakini kuwahudumia wote. Ilani ya Chama cha Mapinduzi katika ukurasa 136 ibara ya 83B imeitaka serikali kuimarisha upatikanaji wa dawa, vifaa tiba, vifaa saidizi na vitendanishi kulingana na mahitaji katika ngazi zote za utoaji huduma za afya nchini. Na nadhani ripoti ya waziri wa afya imeeleza yote haya kwamba tumeyafanyia kazi vyema. Mengi yaliyofanywa na serikali yalikushaelezwa na waheshimiwa mawaziri, na mengine zaidi mmeyashuhudia kwa macho yenu wenyewe. Katika hatua nyingine, leo hii tumegawa magari 216 ya kubebea wagonjwa na magari 153 kwa ajili ya usimamizi na uratibu wa shughuli za afya na utoaji wa huduma za mkoba katika halmashauri zetu. Hapa nataka niseme kwamba haya magari tuliogawa leo 216 ni kati ya magari 989 ambapo 369 tumeshayapokea, 216 ambulances, 153 ya ufuatiliaji. Kwa hiyo bado magari zaidi yanaendelea kuja. Lakini niseme hali halisi ilivyo sasa ni kwamba hali ya magari ya wagonjwa nchini, tuna magari 444 ambayo 213 ni mabovu kabisa. Na halmashauri 33 hazina gari hata moja la wagonjwa. Sasa kwa mgao huu wa leo na magari yanayokuja, kila halmashauri itapata gari la wagonjwa. Vile vile serikali imegawa seti 123 za vifaa vya huduma kwa watoto wachanga na wenye uzito pungufu, mashine 125 za mionzi yani ultrasound. Aidha tumetoa mashine 140 za kutibu dalili za awali za saratani ya mlango wa kizazi kwa kina mama. Vifaa vyote hivi vitasambazwa kwenye hospitali za halmashauri na vituo mbalimbali vya afya hapa nchini. Ndugu wananchi, haya ni baadhi tu kati ya mengi tunayoendelea kuyafanya kwenye sekta hii ya afya. Lengo letu likiwa ni kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 nayo itaka serikali kuimarisha huduma za afya ya mama na mtoto na kuzitoa bila malipo ili kupunguza vifo vya kina mama, wajawazito na watoto wenye umri chini ya miaka 5. Ndugu wananchi, ripoti tunayoizindua leo inaonyesha kuwa vifo vitokanavyo na uzazi vimepungua kwa kina mama toka vifo 530 kwa kila vizazi hai 100,000 mwaka 2015-16 hadi kufikia vifo 104 kwa kila vizazi hai 104 kwa kila vizazi hai 100,000 mwaka ujana 2022. Hiyo ni hatua kubwa ndugu zangu.
ni hatua kubwa. It is a significant stride. Kwa maneno mengine, tangu mwaka 2015-16 kiwango hiki kimepungua kwa 80%. Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuendelee kupunguza. Kwangu binafsi kama kiongozi na kama mzazi, naijua vyema kazi inayofanyika kule ndani, na kutoka huko hai basi ni baraka ya Mungu. Sasa ni baraka ya Mungu, lakini ni serikali kujipanga na vifaa ili matatizo yanapotokea basi uweze kusaidiwa kwa haraka, kwa sababu tumeshapita huko, hata Umi alishapita huko. Kwa hiyo tukasema tufunge kibwebwe, tuifanye hii kazi kupunguza. 80% si haba. Kwa hiyo hilo ni jambo la faraja kwetu, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuwa tutaona jitihada za makusudi zinazofanywa kwenye sekta ya afya zinaleta matokeo chanya. Tukiinganisha na shabaha ya malengo ya maendeleo endelevu SDGs imetuagiza mpaka ikifika mwaka 2030 vifo vitokanavyo na kina mama wakati wa uzazi visizidi 70 kwa vizazi hai 100,000. Sasa tuko 104. Safari yetu mpaka 30 tunaweza tukafikia hii target. Mwelekeo wetu ni mzuri. Kwa hiyo ndugu zangu wauguzi, madaktari, wakunga, tusibweteke. Twendeni tukaze mwendo. Vifaa vipo, tukafanye kazi kuokoa uhai wa wenzetu. Ndugu wananchi, ripoti hii inaonyesha pia kwamba kunaendelea kupungua vifo vya watoto walio chini ya miaka 5. Amesema Mrisho Mpoto hapa, vilikuwa 67 kwa kila vizazi hai 1000 mwaka 15-16, na sasa tuko vizazi vifo 43 kwa kila vizazi hai 1000. Kwa upande wa vifo vya watoto wachanga, hapa bado tuna kazi ya kufanya, kwa sababu tumepungua kwa 1%. Na hapa inawezekana kabisa kwamba hatukuwa na vifaa. Kuna kipindi Mungu alitaka nikaone kinachotokea kule kwenye watoto njiti. Nilipata kijukuu kikawa njiti, kimezaliwa kabla. Nilipokwenda kumwangalia hospitali, nikaikuta hali ambayo ilinitoa machozi tena. Kwa mara nyingine, mashine hakuna, vitoto vimepangwa kwenye mashine moja, vinalia huko, vingine vimewekwa, vingine viko na mama zao hapa, wanahangaika nao, vinazunguka. Nikataka kukiona chako wangu kimewekwa juu ya meza hivi, kinapigwa na taa kwa juu. Nikasema mbona mmemweka hapa? Akasema ndio anapata joto hapo, anapata uhai wake. Nikasema hii hali hairidhishi. Leo nashukuru Mwenyezi Mungu ametusaidia, tumegawa vifaa 123 waziri, 123 vya watoto njiti, na bado tumeambiwa kuna hospitali 80 na ngapi? 80 bado hazijapata, lakini bado na hospitali za mikoa 4 nadhani bado hazijapata vifaa. Niwahakikishie kwamba tutanunua, kila hospitali itakuwa na vifaa hivi vya watoto njiti, kila hospitali. Sasa kwa mujibu wa shabaha iliyowekwa na Umoja wa Mataifa kwenye malengo ya maendeleo endelevu SDGs, ifikapo mwaka 2030 idadi ya vifo vya watoto wachanga havitakiwi kuzidi 12 katika kila vizazi 1000. Sisi bado tuko kwenye 24. Kwa hiyo bado tuko nusu, tuna safari bado ya kwenda, lakini tunapoongeza jitihada ya kununua vifaa na vitu vingine, idadi ya vifo itaendelea kupungua. Lakini pia utaalamu, pia tunaendelea kusomesha wauguzi, madaktari, ili kutoa huduma bora na kupunguza idadi hii ya vifo. Kwa hiyo safari yetu tuko nusu kufikia malengo ya SDG. Inshallah Mungu atatujalia tutafika. Hata hivyo
Pamoja na maendeleo haya, hatutakiwi kubweteka, bado tufanye kazi ili kufikia yale malengo. Sote tunao wajibu wa kuendelea kuyalinda maisha ya watoto wetu, tutimize wajibu wetu. Ndugu wananchi, ripoti hii pia inaonyesha kuwa kumekuwa na mafanikio katika kupunguza kiwango cha mimba za utotoni kwa watoto wa kike wenye umri wa miaka 15 hadi 19. Kiwango hicho kimepungua kutoka asilimia 27 mwaka 2015-16 hadi asilimia 22 mwaka 2022. Tumepunguza kwa asilimia 5 nadhani. Tumeona mikoa ya Dodoma, Kigoma, Tabora na Shinyanga imepunguza kiwango cha mimba za utotoni kwa kasi kubwa zaidi ikilinganishwa na mikoa mingine. Hili ni jambo zuri na la kupongezwa. Hongereni mikoa hiyo. Pamoja na kupungua kwa kiwango cha mimba za utotoni kwa ujumla, ninaamini bado tunaweza kufanya vizuri zaidi. Kwa mujibu wa ripoti hii, mikoa inayoongoza kwa kuwa na kiwango kikubwa cha mimba za utotoni ni Songwe asilimia 45, Ruvuma asilimia 37, Katavi asilimia 34, Mara asilimia 31 na Rukwa asilimia 30. Aidha, katika mikoa ya Dar es Salaam, Njombe na Ruvuma, viwango vya mimba za utotoni vimeongezeka, yani imerudi nyuma. Kwa mkoa wa Dar es Salaam, Chalamila uko huko. Kwa mkoa wako wa Dar es Salaam, mmerudi nyuma kutoka asilimia 11.9, sasa mko asilimia 18.1. Mmelegeza wapi sijui, kajiangalieni, mwalinde watoto wenu. Njombe wametoka asilimia 19.7 wamepanda mpaka asilimia 25.5. Kuna nini? Kajiangalieni. Ruvuma mmetoka asilimia 32 mmekwenda asilimia 37.2. Kwa hiyo kaangalieni, what are the causal factors, mzifanyie kazi, mrudi mlikokuwa. Ninatoa wito kwa wazazi na walezi wenzangu, tuendelee kuwalinda mabinti zetu ili wasiingie kwenye mtego wa mimba za utotoni. Aidha, nisisitize umuhimu wa wazazi kuhakikisha watoto wanakwenda shule, na serikali tunajitahidi sasa hivi pesa nyingi sana kujenga mabweni ya watoto wa kike wabakie maeneo ya shule, wasiende na kurudi kukimbia mimba za utotoni. Kwa hiyo kazi bado ipo. Watoto ni wengi, shule ni nyingi, ujengaji wa mabweni una gharama zake, kisha kulijenga bweni kuna maintenance, kuna kuwatunza watoto walioko kwenye bweni, kula asubuhi, mchana na jioni. Lakini kama serikali tunajitahidi, tunaomba na wazazi na nyinyi mfanye upande wenu. Ripoti hii inaonyesha mchango wa kupata fursa ya elimu katika kupunguza visa vya mimba za utotoni. Watoto wakielimika, wanapata elimu kidogo, haya mambo na yenyewe yanapungua. Tunatamani watoto wetu wa kike wapate muda wa kufurahia ujana wao na kunufaika na uwekezaji unaofanywa na serikali katika sekta ya elimu. Tusiwaharakishe kuwaingiza kwenye majukumu ya uzazi au ulezi wakati nao wanahitaji kulelewa. Mtoto anamzaa mtoto. Huyu bado mtoto anahitaji kulelewa, lakini ana mtoto. Sasa mama, unalea watoto wawili, unalea mtoto wako na mtoto wa mtoto wako. Kwa hiyo tusiharakishe huko. Kwa upande mwingine, ripoti imebainisha ongezeko la wajawazito wanaojifungulia kwenye vituo vya kutolea huduma za afya. Tunaona kwamba kumekuwepo na ongezeko kutoka asilimia 63 mwaka 2015-16, sasa hivi ni asilimia 81 wakina mama wanakwenda kwenye vituo vya afya. Huko nyuma labda vituo vilikuwa mbali, sasa vituo vimesogezwa karibu, lakini pia na kampeni ili ajiongeze tuwavushe salama. Kina mama wengi walikuwa hawaamini kwenda kujifungulia hospitali. Kampeni ile imewafanya wasogee kwenye maeneo ya hospitali, lakini pia huduma zinazotolewa na zenyewe zinawavuta kwenda kujifungulia hospitali. Kwa haya ni maendeleo makubwa. Haya ni matokeo ya uwekezaji mkubwa unaofanywa na serikali
serikali katika ujenzi wa miundombinu ya afya kupitia kodi zinazolipwa na wananchi, lakini pia msaada wa wenzetu washirika wa maendeleo. Niwapongeze sana wananchi na kuwasihi muendelee kuwa wazalendo na kulipa kodi stahiki ili tuendelee kuboresha huduma mbalimbali ikiwemo huduma za afya. Hii itatuwezesha kuzidi kuongeza idadi ya Watanzania wanaojifungulia kwenye vituo vya afya. Ndugu wananchi, kupitia ripoti hii tumebaini kwamba kitaifa kiwango cha udumavu kwa watoto chini ya umri wa miaka 5 kimepungua kutoka 34% mwaka 15-16 hadi 30%. Kwa hiyo tumepunguza asilimia hiyo ndogo, lakini tumepunguza. Aidha, udumavu mkali umepungua katika mikoa ya Tanga na Dar es Salaam. Kwa mkoa wa Tanga, udumavu umepungua kutoka 14.8 hadi 5.5. Hongereni sana Tanga. Sijui waziri una miujiza gani huko. Wakati mkoa wa Dar es Salaam umepungua kutoka 3.8 sasa wako 0.9, karibu 1%. Chalamila, ukijitahidi kidogo una wadumavu Dar es Salaam. Dar es Salaam inakuwa bongo kweli kweli. Sasa nitumie fursa hii kuipongeza mikoa hiyo kwa hatua mliofikia. Msibweteke, mhakikishe mnaondosha kabisa kiwango cha udumavu. Ndugu wa viongozi na wananchi, ilani ya Chama cha Mapinduzi ilielekeza serikali kutekeleza mikakati ya kupunguza idadi ya watoto chini ya miaka 5 wenye udumavu na ukondefu kwa kiasi kikubwa zaidi. Hivyo nikisoma kasi ya kupungua kwa udumavu nchini, ninaona bado tunalo jukumu kubwa la kufanya. Ripoti hii inatueleza kwamba watoto 300 kati ya watoto 1000 kwenye jamii yetu wana udumavu. Hii ni kiwango kikubwa. Hii ni 1/3, si ndio? This is 1/3. 1/3, robo nani wanasema nini? Robo moja. It is 1/3. 1/3, theluthi moja ya watoto wetu bado wako kwenye hali ya udumavu. Kinachosikitisha zaidi ni kwamba mikoa yenye viwango vya juu vya udumavu ni wataji Halima Dendegu kwako. Can I mention Halima Dendegu? Njombe. Mtaka yuko wapi? Njombe. Kwa Dendegu ni 57%. Njombe 50%. Rukwa 50% na Geita 39%. Sasa hii hairidhishi hata kidogo, hata kidogo. Mwende mkarekebishe. Na ukiangalia mikoa hii ni mikoa ambayo vyakula vya aina vyote vinapatikana. Vyote vinapatikana. Ni kujipanga, elimu na kina mama kuwa na muda wa kushughulikia watoto wetu. Kina mama anaondoka asubuhi, walikuwa wanasingizia kwanza kufuata maji. Sasa hivi maji yako kila pahali. Kila pahali tumepeleka maji. Coverage tuko karibu 84%. Kwa hiyo maji sasa sio sababu tena. Lakini wakina mama wanatoka asubuhi, anaacha uji jikoni, anakwenda shamba. Mtoto anapewa ulanzi, sijui dude gani. Anaachwa na mtoto mwenziwe. Akiamka utampa uji. Wote watoto. Yule mmoja keshamishwa ili alale muda mrefu. Analala mpaka mama akirudi. Akiamka mapema amepata mlo mmoja tu wa uji. Lakini akiukuta, pengine yule aliachiwa mtoto akiamka umpe uji anaunywa yeye na wenziwe. Si wote watoto wanakunywa, mtoto akiamka hakuna uji. Kwa hiyo nadhani ni tabia, marekebisho ya tabia zaidi kuliko kutokuwa na nyenzo za kuondosha udumavu. Nadhani tuendelee kuelimisha wakina mama kwenye maeneo hayo ili waachane na hayo. Chama pia kilielekeza serikali kupanua wigo wa uelimishaji na uhamasishaji wa masuala ya lishe kupitia majukwaa mbalimbali. Na hayo tumeendelea kuyafanya
lakini bado jitihada inatakiwa. Ndugu viongozi na wananchi, swala la udumavu lichukuliwe kwa uzito mkubwa. Hili ni swala la ustawi wa jamii na ni swala la usalama wa nchi. Miongoni mwa athari za muda mrefu za udumavu ni kupunguza uwezo wa watoto kujifunza, kuongeza hatari za kupata changamoto za kiafya ukubwani, na hivyo kuathiri nguvu kazi ya taifa letu. Ndio maana ninasisitiza umakini kwenye lishe ya watoto au watoto wetu katika siku 1000 za kwanza. Ndugu zangu wakuu wa mikoa, tumesainiana mikataba ya lishe. Sasa hii matokeo yanayoonyeshwa hapa, wakati tulisaini mikataba tunakwenda kushughulika huko, na taarifa imetuambia hapa bajeti ya lishe imeongezeka kutoka ilivyokuwa, tumeongeza. Sasa kama mnatumia bajeti ya lishe kulipana vikao vya lishe mapocho, hebu badilisheni mtindo. Bajeti ile iende kwenye afua kuliko kwenye kulipana posho za vikao. Kwa hiyo niwaombe sana hili mkalishughulikie. Hii ni aibu kuwa na watoto wa uzito mdogo, udumavu nini. Tutakuja kukuta taifa hapa robo theluthi nzima ya watu hawaeleweki. Sasa hii sio hali nzuri. Ndugu zangu, habari njema kuhusu udumavu ni kwamba udumavu unazuilika. Sio maradhi ambayo yakiingia hayarekebishiki. Tukienda na afua zile za kiafya tunarekebisha na udumavu unaondoka. Hivyo basi niwaombe sana watoa huduma kufanya wanavyoweza kuelimisha wazazi ili tunusuru afya za watoto wetu. Ndugu wananchi, kufuatia kusema hayo, nihitimishe kwa kusema kwamba sekta ya afya ina umuhimu wa kipekee kwa kuwa inagusa maisha ya Watanzania na ustawi wa taifa letu. Kwa msingi huo, niwapongeze tena kwa kuandaa ripoti hii ripoti hii muhimu itakayosaidia katika kuweka mipango na mikakati yake na kuboresha sekta ya afya na kuboresha huduma za afya kwa Watanzania. Mwisho, nitumie fursa hii kutoa maelekezo yafuatayo. La kwanza, naielekeza Tume ya Mipango kuhakikisha wanatumia matokeo ya ripoti hii katika maandalizi ya dira mpya ya maendeleo na mipango mbalimbali ya kitaifa. Na kwa maana hiyo, sio mipango peke yake, hata mipango yetu ya kisekta ende ikatumie takwimu hizi na tujipange kuendana na takwimu hizi. Lakini la pili, leo nimekabidhi magari ya kubebea wagonjwa na magari ya usimamizi shirikishi, vifaa tiba na vifaa vya huduma mbalimbali kwa halmashauri mbalimbali. Natoa maelekezo kwa halmashauri kusimamia vifaa hivi ili vitumike ipasavyo na vitusaidie kuboresha huduma za afya. Lakini maelekezo zaidi ni kwa waganga wakuu wa mahospitali yaliyopata vifaa hivi na watumiaji wa vifaa hivi kwenda kuvitumia vyema, viendelee kutoa huduma kwa muda mrefu zaidi kama tulivyovikusudia. Vifaa hivi ni ghali, ni vifaa vya kisasa. Wale watakaovitumia wafundishwe ipasavyo jinsi ya kuvitumia ili tusikae miezi miwili mitatu vifaa vimeharibika. Mmesikia hapa ni matrilioni yametumika katika kutafuta afua hizi. Tatu, Wizara ya Afya na TAMISEMI mahakikisho hospitali zote nchini zinakuwa na wodi maalum za watoto wachanga. Amesisitiza Mpoto hapa na alisema mara 3 wodi maalum mara 3. Tumeshafanya, tuendelee kufanya. Neonatal care units kila hospitali, huduma maalum za watoto wachanga. Aidha, hakikisheni wodi hizo zinakuwa na watumishi wenye ujuzi, vifaa tiba na dawa muhimu kwa watoto wachanga. 4, Wizara ya Afya, TAMISEMI na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, shirikianeni kubeba ajenda ya udumavu
na kuiwekea mpango wa utekelezaji. Aidha, mpanue wigo zaidi wa uelimishaji na uhamasishaji kwa masuala ya lishe kwa lengo la kupunguza zaidi viwango vya udumavu nchini. Jengine, kama nilivyosema mapema, vifo vya watoto wachanga bado hatujafanya vizuri. Kwa hiyo tuweke nguvu kwenye kunusuru vifo vya watoto wachanga. Inawezekana labda watoto wengi waliokuwa wakifa ni wale ambao vifaa vyao havipo. Leo vifaa vimegawiwa, vingine vitakuja. Kwa hiyo tujitahidi kupunguza vifo vya watoto wachanga. Swala jingine kwa wakurugenzi wa halmashauri zote, kutenga rasilimali fedha za mapato ya ndani, kutenga rasilimali fedha za mapato ya ndani kwa ajili ya kugharamia huduma za afya katika ngazi ya msingi huko. Lakini vile vile wakuu wote wa mikoa ambao mikoa yao iko nyuma katika kuzuia mimba za utotoni na ile yenye viwango vikubwa vya udumavu wajitathimini na kuweka mikakati ya kubadilisha hali hiyo. Nirudie tena, wajitathimini na kuweka mikakati ya kurekebisha hali hiyo. To the development partners, the journey to meeting SDG goals in the health sector is very much possible. So we humbly request you to hold our hands to that journey to reach 2030 with a better standard of the achievement of those goals. So hold our hands, let's move together to 2030, accomplishment of the SDG goals. Hitimisho. Nihitimishe nikimalizia kwa kushukuru, na washukuru sana watumishi wote wa sekta ya afya, waziri na timu yako, waganga wakuu wa ngazi zote, madaktari, wauguzi, wasimamizi wa huduma za afya, maofisa mbalimbali katika serikali za mitaa kwa mafanikio haya makubwa. Niwaombe, tumeshafanya mengi katika kuimarisha sekta hii, na sasa tunapoendelea, twende tukasimamie ubora wa huduma za afya. Kama ni kujenga, tumeshajenga vya kutosha. Vifaa tumenunua, tunaendelea kununua. Mafunzo tumetoa, tunaendelea kutoa, kusomesha madaktari, wataalamu. Twendeni tukasimamie ubora wa sekta ya afya. Tanzania tuko vizuri sana. Mheshimiwa Waziri amesema hapa, nchi zinazotuzunguka tegemeo lao ni Tanzania. Na ni kweli, juzi nilipokuwa Zambia, moja katika MOU tulizozizungumza ni MOU wa Zambia kuleta wagonjwa wao Tanzania, hasa wagonjwa wa kansa. Kwa hiyo tuna maeneo Tanzania tumefanya vizuri. Twendeni tukasimamie ubora sasa wa afya. Wakati tunatengeneza, tunasimamia ubora, huku tunaendelea kuongeza huduma za afya. Lakini pia ni washukuru sana kwa namna pekee, ni washukuru na kuwaenzi waliofanikisha ripoti hii. Tunawashukuru na kuwaenzi na kuhakikisha kwamba matokeo ya ripoti hii yanakuwa chachu ya kufanya maboresho zaidi kwenye sekta ya afya na huduma za jamii. Maana yake nini? Maana yake matokeo haya tunakwenda kuyatumia kikamilifu kwenye kufanya maboresho kwenye sekta ya afya. Kwa hiyo tunawashukuru wote walioshiriki katika utafiti huu na kutuletea matokeo haya. Baada ya maelezo haya, sasa ninayo furaha kutangaza kwamba ripoti ya utafiti wa afya
ya uzazi na mtoto na viashiria vya malaria Tanzania kwa mwaka 2022 sasa imezinduliwa rasmi. Naomba tuendelee kukaa chini. Asanteni kwa kunisikiliza. Na sasa katika uzinduzi kuna kitu nataka kukifanya hapa kuashiria tumezindua rasmi. Tuendelee kubaki tumekaa mpaka tukio likamilika. Fateni hiyo green inayonyanyuka pale. Kuna kitu green kinakuja juu, ndio uzinduzi wenyewe huo. Na mama yuko hapo kalala. Sijui kama nitaweza kusoma na miwani yangu kutoka huko. Tanzania naiona vizuri, 2022 naiona vizuri. Hebu aliyoko karibu pale atusomee hiyo nani inasemaje? Aliyoko karibu pale kwenye ile bana apewe kipaza sauti atusomee inasemaje? Demographic and Health Survey and Malaria Indicator Survey, Tdhs-Mis 2022 Tanzania. Aya, wale wa mabomba sasa. Naomba sasa tusimame tupige makofi mengi sana. Tumshangilie Mheshimiwa Rais kwa uzinduzi huu. Aya, asanteni. Ripoti imezinduliwa. Tukatumie matokeo ya ripoti kupanga mipango yetu, tuboreshe afya yetu Tanzania. Asanteni sana. Asante Mheshimiwa Rais. Sasa tunakuomba uteremke pale chini kwa ajili ya ugawaji wa vitabu. Naomba wengine wote tukae ili tuweze kushuhudia tukio hilo vizuri. Kwanza Mheshimiwa Rais utatoa kitabu kwa niaba ya wengine wote, kwa maana makatibu wakuu. Katibu mkuu wa afya, katibu mkuu wa afya, naomba uende upokee kitabu. Jipangeni kupeleka vitabu hivyo tafadhali. Katibu mkuu wa afya, alafu afuatiwe na katibu mkuu afya Zanzibar. Na mkishapokea mpe Mheshimiwa Rais. Ukishapokea unasimama hapo pembeni mwa Rais. Asante, pigeni makofi mengi tafadhali. Katibu mkuu Zanzibar, baadaye mtaonyesha wote. Usiondoke Mheshimiwa, usiondoke. Usimame pembeni kwa Mheshimiwa Rais hapo, pembeni hapo. Naam, hiyo ni Zanzibar. Alafu katibu mkuu ofisi ya Rais TAMISEMI, sogea. Jamani, makofi mengi sana. Next will be His Excellency the Ambassador of the United States of America. Your Excellency the Ambassador of America. The next will be the DPG Chair, Health. Naam. Anampa kitabu kilichoambia hii ndio shughuli iliyofanyika. Pigeni makofi mengi sana sana. Sasa naomba
msogee hapo muonyeshe hivyo vitabu. Naomba msogee tafadhali kushoto na kulia. Mheshimiwa Rais atakuwa katikati, mtaonyesha hivyo vitabu. Na brass band tunaomba Mheshimiwa Rais mstaafu, Mheshimiwa Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete. Mheshimiwa Rais amesema njoo ujumuike nami kwa sababu haya mambo mlianza huko kabisa, mmeweka msingi mzuri, haifai kabisa ukaondoka bila kupata hii heshima. Pigeni makofi mengi wanapoonyesha brass band. Bado makofi hayatoshi. Asante sana. Thank you very much. Mheshimiwa Rais, naomba urudi sasa kwenye kiti chako kwa ajili ya picha chache. Kikwete. Lakini tangaze kwamba baada ya picha wakuu wa mikoa wote, mtazamaji wa NBS na OCJS channel, tutakumbuka kwamba ripoti ya utafiti huu wa afya ya uzazi na mtoto na viashiria vya malaria Tanzania, hii ni ripoti ya 7 kwa maana ya utafiti wa 7 kufanyika Tanzania, ambapo utafiti wa mwanzo ulifanyika mwaka 1991. Huu ni utafiti wa 7 ambao unaonyesha mabadiliko makubwa katika sekta ya afya, ikiwemo upungufu wa tatizo la vifo kwa wamama wajawazito lililopungua kwa asilimia 80, jambo ambalo ni la kutia moyo, na jitihada ambazo zinaendelea kuchukuliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kuhakikisha kwamba matatizo yote yanakuwa yanamalizika na kuongeza nguvu zaidi katika kumaliza changamoto zote zinazoikabili sekta ya afya nchini. Sasa zoezi linaloendelea ni picha za pamoja na baadhi ya walioshiriki katika ripoti hii, uzinduzi wa ripoti hii. Mheshimiwa Rais, meza kuu na washiriki mbalimbali wanapata picha ya pamoja. Mpenzi mtazamaji, niendelee tu kuwajulisha kuwa tunapoendelea na shughuli hii ambapo tunakaribia ukingoni, ni kwamba ripoti hii leo imekamilishwa kwa pamoja kwa mashirikiano ya Wizara ya Fedha Tanzania, Wizara ya Fedha Zanzibar, Wizara ya Afya, zote mbili kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bara na Zanzibar, pia Wizara ya Ofisi ya Nchi, Wizara ya TAMISEMI, lakini pia Ofisi ya Taifa ya Takwimu na Ofisi ya Mtakwimu Mkuu wa Serikali, kwa vile ndio zenye dhamana za kukusanya, kuchambua na kuwasilisha takwimu rasmi nchini. Kwa hiyo wao ndio waliokuwa na dhamana ya kuratibu utafiti huu na hadi kukamilika kwake. Na ni kwa taarifa tu ni kwamba huu ni utafiti wa 7 kama ilivyoelezwa, na mara zote utafiti huu huwa unatekelezwa chini ya ofisi hizi mbili za takwimu, Ofisi ya Taifa ya Takwimu na Ofisi ya Mtakwimu Mkuu wa Serikali Zanzibar. Na kama tulimsikia awali, Mtakwimu Mkuu wa Serikali Dr. Albina Chua amesisitiza sasa kutumika kwa takwimu hizi zilizopatikana katika kupanga mipango na sera mbalimbali za maendeleo ya afya nchini. Mpenzi mtazamaji, tunakaribia kufika ukingoni kabisa wa shughuli yetu hii. Hapa yanayoendelea ni upigaji wa picha za pamoja, picha mbalimbali ndio zinaendelea. Tunaona wadau mbalimbali wanaitwa kupiga picha, ikiwa ni hitimisho la shughuli yetu hii. Katika hotuba ya Mheshimiwa Rais pia haikuacha kuhimiza kutolewa kwa elimu kwa familia za kuhakikisha kwamba wanakuwa wanaepuka hali ya udumavu kwa watoto, ikiwa ni
kuhakikisha wanatumia lishe bora kwa ajili ya watoto kwa lengo la kuepusha udumavu. Mpenzi mtazamaji wa NBS na OCGS YouTube channel, ripoti hii tayari imeshazinduliwa na inapatikana katika tovuti za ofisi hizi mbili, Ofisi ya Taifa ya Takwimu na Ofisi ya Mtakwimu Mkuu wa Serikali. Tayari zinapatikana na tayari kwa matumizi. Mheshimiwa Rais anaendelea kupata picha na washiriki mbalimbali. TAMISEMI sasa. TAMISEMI. Yaani kama huji hiyo picha hutaipata. Management na bodi ya NBS na OCGS. Zoezi la upigaji picha likiwa linaendelea. Zoezi la upigaji picha linaendelea. Asante sana, naomba mtokee kwangu. Naomba sasa mje management ya NBS, OCGS na bodi. Naomba mje sasa tafadhali. Wote kwa pamoja. Mmefanya kazi pamoja na watazamaji wa NBS na OCGS YouTube channel. Tunashuhudia maendeleo mbalimbali na juhudi kutokana na juhudi zinazoletwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wake Jemedari Mama Samia Suluhu Hassan katika kuboresha sekta ya afya nchini. Tumeshuhudia leo ukabidhiwaji wa vifaa mbalimbali, vifaa tiba pamoja na magari ambayo yanakwenda kwenye halmashauri mbalimbali kwa idadi ya magari 989 ambayo yatagaiwa katika halmashauri zote, lakini pia vifaa vya kisasa kabisa vya uchunguzi na tiba vilivyopo vimegaiwa katika hospitali mbalimbali yenye lengo la kwenda kuhakikisha sasa basi tunamaliza kabisa tatizo la afya ya uzazi pamoja na vifo vya watoto na mama wajawazito. Naomba tuache nafasi tafadhali. Juhudi za kuondosha tatizo hili limekuwa ni kubwa kwa serikali ya Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar katika kuhakikisha kwamba afya ni kitu cha muhimu na cha msingi na kinalindwa na wananchi wake wanakuwa ni wenye afya. Taifa lolote watu wake ni vyema kuwa na afya bora, kuwa na afya nzuri ili kuwa na taifa imara. Zoezi la kupiga picha ndio linaendelea. Viongozi mbalimbali wameshapiga picha na sasa waliopiga picha hapa ni management za Ofisi ya Taifa ya Takwimu na Ofisi ya Mtakwimu Mkuu wa Serikali. Na sasa picha ya mwisho tunaambiwa hapa ni hii wanaokwenda kupiga viongozi wa dini. Picha ya viongozi wa dini pamoja na meza kuu. Inayoendelea zoezi la upigaji picha leo linakaribia nalo kufika ukingoni. Kukamilisha zoezi hili la uzinduzi wa ripoti ya utafiti wa afya ya uzazi na mtoto na viashiria vya malaria ya Tanzania ya mwaka 2022 na ugawaji wa magari. Hapa tunaambiwa kuna picha maalum ya meza kuu ya Mheshimiwa Rais pamoja na vyama vya siasa. Sisi wote ni wa taifa hili. Karibuni sana. Picha maalum ya Mheshimiwa Rais, meza kuu pamoja na vyama vya siasa. Mheshimiwa Rais, hongera sana.
Pigieni makofi mengi sana Mheshimiwa Rais. Hii kazi nzuri. Kama tunavyojua viongozi mbalimbali wa vyama vya siasa wamehudhuria katika shughuli hii, wamealikwa na kuhudhuria, na Mheshimiwa Rais ametaka wapige picha kwa pamoja, na sasa ndio picha ambayo inakwenda kupigwa ya Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi wa vyama mbalimbali vya siasa. Mwenye suti nyeusi. Ya, asanteni sana. Naomba mtokee kwangu huku. Naomba mtokee kwangu tafadhali. Tayari zoezi la picha limekamilika na sasa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anatoka tu wote kutoka sasa anatarajiwa kuondoka katika ukumbi huu, na ikiwa ni mwisho wa shughuli hii ya uzinduzi wa ripoti ya utafiti wa afya ya uzazi na mtoto na viashiria vya malaria ya Tanzania ya mwaka 2022 sambamba na ugawaji wa magari ya kubebea wagonjwa na vifaa tiba kutoka hapa ukumbi wa Mwalimu Julius Nyerere. Ulikuwa nami mtangazaji wako kutoka ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali Zanzibar, naitwa Salama Njani, lakini kwa pamoja tumeshirikiana na mwenzangu ndugu Mheshimiwa Rais ndio anaondoka. Mheshimiwa Rais anateta na Lipumba hapa. Endelea. Tumekamilisha zoezi mtazamaji na wa NBS na OCGS channel. Hii ni channel ya YouTube channel ya Ofisi ya Taifa ya Takwimu na Ofisi ya Mtakwimu Mkuu wa Serikali. Tunakutakia ufuatilie matukio yetu kufuatia channel zetu na website za ofisi zetu. Mheshimiwa Rais ndio anaondoka katika shughuli hii katika ukumbi huu, nami basi hatuna la ziada kukuletea kutoka hapa ukumbi wa Mwalimu Julius Nyerere, Dar es Salaam. Mimi ni Salama Njani kutoka ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali Zanzibar. Nilikuwa sambamba na mwenzangu Bwana Ahmed Kipozi, tukiwaambia wote Mungu awabariki sana na takwimu kwa maendeleo. Asanteni sana. Wazee wa